Ethu igama lam ndinguTumelo ngwakwaTrom ndizawuba ngudriver wakho namhlanje wale program. Iprogram le uyiphetheyo izawuba namaxesha uba imani ingasebenzi. Uxhomekeke kule ilapha kum. Utsho ubone ke ngoku iPowers ezilapha kum. Umzekelo pha eqaleni ku-opening and welcoming ayisezi kwenziwa ngu-CEO lo ubhalwe phaya, izawenziwa ngu-CFO uMr Msongelwa Nelson Mandela Museum. So ndizama ukuthi uzawumana uxhomekeke apha kum ezinye zezinto xa ndisithi nje uzayiva ngam. Zacela simeni ngenyawo ke ngoku sizo qalisa iprogram yethu. So iqala nge-national anthem izodlalwa apha, then sincedisane nalantu idlala phaya. Sizokwazi uvulelwa ngomthandazo iprogram yethu ngu-Apostle Fuzile. Yonke naleyo ikwiprogram yam, ayikho pha kuwe. National anthem. Abanye badla mashwamshwam kulanda we-Afrikaans. Thank you, Program Director. Let me greet the leaders of the museum, the management. I greet the guest speakers. I greet the visitors. I greet Osingabo. Mandinbuliseke eksene kamen el Yesu. Amen. It is true. Ngokwafuzile ndilapha eMthatha ndisuka kwi-organization ekuthiwa yi-South African Men's Forum. It's a support group. Size ngokwe-invite sijongene ne-social ills within the city, special under umasipala. Ndikhalela ngokufutshane sijonge nje le ndawo ilapha kwincwadi Genesis chapter 37. Sifunde nje verse 5 kuphela. Genesis chapter 37 verse 5. Genesis ngamashumi mathathu anemuvo esixhenxe. So funda kwisahluko sesihlanu. Sahluko esincinci sesihlanu ifunda ngolu hlobo ke. Joseph had a dream. When he told it to his brothers, they hated him even more. Kasi vulayo ndifuna uthetha nje ngale mizuzu imbalwa ngalento kuthiwa
a goal or a dream. There are few steps before you succeed your dream. Ekumele ungumntu uziqaphele. Enye yazo, before you reach your dream, you go through the insult. If you want to show about your dream, you must strive from insult. You are insulted by your friends, you are insulted by your community. But the dream, maluqhube lukusepambili. Number 2, you go through frustration in life. Sometimes you think that you can drop out from the school. It's because some challenges that you are facing in your community. As the pastor, I know that some challenges abafundi bathi go through zona zezi serious, abanye bakhuliswa otata baba babazi no mama baba babazi. But your dream mayikuthathi kusephambili. And number 3, to go through a rejection. Yokuthi uyaqala usiyaphakama kuthiwa usukapi. But I want to tell you, as I am opening, your dream must take you forward. Number 4, udlula ku junction ekuthiwa failure in life. If you want to achieve, you have to fail, and then you will achieve. Not to fall, you fail. What is the meaning of fail? Fail is a first attempt in learning. Then, lastly, ukudlula kwinto okuthiwa a hardship. I mean a mistake. You fail and mistake. Sithanda uba wonke umuntu unempazamo zakhe in life. But what esifuna ukuyi-encourage njengokuba sijongene nale date ye June 16. If ungafunda as guests i-profile zabo, uzifunde nje kakuhle, uzofumanisa into about one of them bathe go through kwizinto abazongena kuzo. Nizomva ke kuba ngubani dinika interest of this program. Success, it demands 7 things. If you want to be success, demand you a hard worker. If you want to achieve your dream, be a hard worker. Sacrifice izinto zakho. And number 2, we have to sacrifice. Joseph had to sacrifice because wefuna uku-achieve ukuba ngumpristi okanye kuba sepayile. Struggle. If you want to achieve, you have to go. Ndoba ungatyi. Ungonati. Uti. Then nansi into ekuncedidayo, have to have faith in life always. Joseph wenayo lonto, wene faith. Enye ekhona kufuneka kube ngumuntu obene patience. Uqiniseke into yoba unomonde ngalento noba uyenze nini. Omnye umuntu umele ukompete naye nguwe more than abantu okompete nabo. Compete nawe into yoba ndi-achieve ntoni kum, ndi-achieve ntoni. Noba my friends zineemoto zinantoni, hey ozazi bazisenjani. Be careful. Nansi into ofuna ukudlule kuyo yi-zeal and focus. Being a student, being a leader, being a teacher, have to be a zeal. Uthi ndizoyifumana lento endifuna uyi-achieve in life. Lastly, xa sowufika kwi-dream, you celebrate. You celebrate. Ngalo mazwi masithandaze. Bawethu uthandekayo, ngoba nguThixo siza kuwe. Sayivula lenkonzo okanye lomhlangano. Sithembe igama lakho, iba nguThixo ke ezintweni zonke egameni kaJesu Kristu umsinzi wethu. Amen. As MC siza ngaphambili, let me take you ku 1976 ku June 16, but nizoyicula ndingumfundisi ne nizolandela. Uyathelela Satan, uYesu mkhosi wezulu,
uyadelela Satan, uYesu mkhosi wethu, uYesu mkhosi, 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 kuphela kwento ke esidibanisayo le singabahlali ingoma ayikho into edibanisa abantu njengaleyo. Sizawuqhuba iprogram yethu izakwenzeka yonke into izakwenzeka kakuhle ngexesha as much as siqale latanyana siyaxolisa but sawuzenza zonke izinto zenzeke kakuhle. Ngoku siza kwindawo ezawusenza sifilishe si comfortable apha kule ndawo sibe free, which is opening and welcoming esizoyenzelwa ngohloniphekileyo uMr Msongelwa iCFO from Nelson Mandela Museum. Helelema uYesu mkhosi, helelema uYesu mkhosi, helelema. Le ngoma mfundisi wami idibanisa wonke umuntu, idibanisa ama comrade nabantu becawa. Yonke lo ama comrade avakalelwa. Helelema uYesu mkhosi, 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 helelema. Mandizibulisele. Good morning. Enkosi mandikayibambi. Mandizibulisele again. Good morning. Mandingaqali kakhulu ngokubulisa izihlalo ngokushiyana. Unfortunately, maybe there would be those endizawuzishiya. There is someone who is delegated to do that. Mna for now, I will just say, Nganga nensibazayo. Ndinikwe i-task that is very easy yet difficult to welcome. To welcome. It's very easy to say, namkelekile, welcome to this engagement that we are undertaking at this point. However, there will be an issue of, I have not done wonders, but just saying, welcome. Obviously, in where I'm standing, I would just say, kulani bhaki kusekhaya nalapha. Let's take off the jackets. Mna, I will add by saying, let's roll our sleeves. Sixakekile bantu benkosi. Ilizwe is against us. Hence, I'm saying, let's roll our sleeves. Here today, we are trying to build. We are trying to build the nation. So you will roll the sleeves. You will engage. Hence, earlier when I said, take off your jackets, roll your sleeves, and then engage. I will assume in where I'm standing that you will be comfortable enough to do all the engagements that are required for this engagement.
The special ones that I will go with this morning, it will be the children from school. I still remember my years. You are looking so beautiful. I'm hoping that upstairs, you also looking like that. That's the hope that I have. But then I do trust. You're looking beautiful, obviously, up there. It's the same. I will start by a quote from Utatomkhulu, because I'm talking to the children, the majority of the audience today. I would just say, in opening the quote, education is the most powerful weapon which you can. I'm closing the quote. I think I was trying to sum whatever thing that I'm going to say now in that quote. Utata knew that time. Ukuba actually, sizohamba sihambe sifikelele kule point. I am not going to be long. I will just talk about today's opening. We do have a theme. We do have a theme for today's activity. It's promoting sustainable livelihood and resilience of young people for a better tomorrow. That's our theme of today. We are not looking for the engagements that we are doing today to yield the results today. We are working for tomorrow and future. The aim of the Youth Month program is to celebrate local authors who have contributed immensely to literature space. This reading promotion is essential for instilling critical thinking and consciousness as it relates to one's identity, values, and it's our task as South Africans to achieve this. The culture of reading plays an important role in promoting South Africans' identity and social cohesion. Books are foundational in telling our stories. For example, you can have a book that is linked to drama, your roots, spirituality, and the likes. At the end of the day, you will be able to relate. The Nelson Mandela Museum, in partnership with Department of Sport, Arts and Culture, have initiated the reading programs with the aim of ensuring literacy development and access to personal development. This initiative will go beyond promoting literacy work in indigenous languages. It will contribute to basic education and develop an empowered, fair literacy and using books. The main objectives of this sitting today, one is to promote the culture of reading, writing, and develop a sustainable book industry that supports all South African official languages. Number two is to give an opportunity to emerging writers to obtain mentorship from publishing their manuscripts. The third one is to encourage the development of South African literature, which contributes to our heritage and aspirations of society at large. We at the museum, we want
the enhancement of accessibility of books to citizens. Our library are to provide accurate, reliable, and timely information in their language of choice through the provision of biographies to tell narrative, relevant stories in our societies. We further want to embrace more creative ways of promoting and marketing South African authors beyond book affairs and reading clubs, writing biographies, and autobiographies projects. In closing, this program will support all to access mentorships and editing services, as well as mainstream publishing. In my last closing, it would be, I'm taking it from Tata Welizwe, who was before me, saying that failure is not a death penalty to the youngsters. It's part of learning. Diabulela. Wow, masimphinde ngezandla uCFO. Uthetha kamandi lo tata. Xa unomphanda kahle ungafumana siba siyazalana. Sithetha kanje pha ekhaya. All right. Ukho into etsho kamandi pha. Khake ninyuse ivolume. All right. Sawuninika wena, sawuninika. Nizoyifumana le chance. Sihambela phambili nale program yethu. CFO kukho indawo oyithethileyo phayana. Endiqonda uba indlu khange sivumelane nawe. Sikuhloniphe kakhulu CFO, but kule ndawo ubusithi masikhulule ijacket. Hey. Kuyabanda. Samkelekile kona. Ile kona siyabulela kangoba amazwi akho asikhuthazile kodwa hey kule ndawo ejacket. Hayi. Okay. Sizawuya ke ngoku ku introduction of guests, then sifike ku purpose of the day, so that sibe clear sonke kahle kahle uba yintoni lesikuyo. Because in most cases events ezinje apho uye ubone abantu abanxibe uniform, ubone nabazali kusube kuzi memorial services nezingcwabo nendoni. So mhlambe nengqondo le ayikaqhaqheki kahle yomnye umuntu ucimba siku memorial service mhlambe okanye siku. So sizawungena kwinto ezawusicacisela kahle, but before that sizawuya kwi introduction of guests. Mr. Anele Moko from Dizrak uzazosenzela yona introduction of guests. Marimba ningabe nimnyusa ngayo okanye bakude neba imarimba iband yakhonto ingandenzela yona. Okay, marimba nansi kufishane. Nje nimthi elixesha ezayo Mr. Anele Moko.
Inkosi, Inkosi Maringa. Yavakala. Siyabulela. Inkosi. Siyabulela Marimba. Inkosi. Thank you so much. Molweni. Molweni. Good morning. Andizukutsiba ke ndiye kuRhuye morning. Mandithathe lithuba ke ndibulele kakhulu ku Nelson Mandela Museum for giving me this opportunity uba ndizoma apha phambi kwenu ndizokwazisa ke indwendwe zethu. Nami ndilindwendwe phofu. Kodwa ke kuba ke di representa i province okanye uDizrak inoba ke kwaqonda hayi andilondwendwe ngoba impuma koloni le yonke siyisebenza yonke manibulele ke. It is really a privilege for me to announce all our distinguished guests present here with us. Mandiqale ngam ke. Mna igama lam ndinguAnele Moko. I'm the Deputy Director kwa Library and Information Services. Ndisuka kula mhlaba waseQonce head office. Thina ke si department xa nisibona imoto zethu ziqala ngo-Department of Sport. Siye ke xa simisa imoto zethu sisiya kumathala ethu encwadi. Abantu basikhumbuza into yoba abantwana badlaliseni netball, abantwana badlaliseni boxing. I-department yethu ke yenza usport, urecreation no arts and culture. U-libraries ke lo uye afumaneke pha under cultural affairs omele u-arts and culture. Nathi ke siyabhilonga, ningacingi mfamba sifakwe nje. Nathi sinethu responsibility ezi-libraries. Mandiqale ke ngokwazisa or to introduce our CEO, uDr. Boy, and then ndazise ndibulise uCFO uMr. Msongelwa ebese lapha ke ngaphambili. Ndibulise ndamkele amagosa kaRhulumente asuka kwi-Department of Sport, Recreation, Arts and Culture. Ndibulise amagosa kaRhulumente onke asuka kwisebe le-Sports, Arts and Culture National. Ndibulise zonke ii-officials zase-Nelson Mandela Museum. Ndibulise ke abazali bonke abalapha namhlanje kunye nootishara babo abalapha namhlanje kunye nabantu abazobaxhasa kweli phulo le-book clubs abazawusibonisa uba izakhono zabo zime njani na. Zonke ke indwendwe zethu ezilapha emva kwam nasecaleni. Ndibulise utata uNkasawa ongumbhali nonke iprogram kodwa seninayo befama senifundile ngaye. Ndibulise utata uNtwala kuthiwa nguyamkela ke naye ke nangu kweli cala inxibe kakuhle kakhulu. Benibawela unxiba njengaye qha ndive inkwankca. Attire le yethu yesiXhosa wena iyagodolisa. Caba ke sasingabantu abomeleleyo simoshwe zezi conflicts. Ndibulise ke isithethi sethu esizasichazela nge-purpose of the day. uMr. Mzukisi
silandela osuka ke kwiAnfasa ndibulise ke naku apostol utata ufuzile ukho umuntu ke apho ongazi-introduceanga yena andanoba nguTrom okanye nguTrom Tumelo abamaziyo ke ngulamfu uthanda ukhala xa kutyiwe iOrlando Pirates nguye ke uprogram director wethu babumfanisa nguye lo qha sikwamfutshane man xa ime kula wardrobe yakhe bangathi indoda endi kodwa ke mfutshane siyambona kodwa ke ityiwa gqithi iPirates wade wanzonza xa wayemde sinenhlahla ke namhlanje bantwana bethu kuba elitheko lethu utata inkosi uJoyi uMadiba uMthembu ovela kwikomkhulu labaThembu masitsho sonke sithi mina enkulu inkosi program director ndabula. Wow. Masimqhobeleni izandla utata. Uthetha kamnandi tata. Xa sinoyiphanda nawe ungafika uba siyazalana. Ikhona into ezalana. Sithetha kanje pha ekhaya. Simqhobeleni izandla futhi. Siyaqhubeka ke ngoku siya ku purpose of the day. And then after I purpose of the day sizabe sesisazi ke ngokuba kahle sesiclear uba what is happening apha. Utata lo uze apha eligama lakhe liyatyisa ungangumfundisi xa uthanda eligama omzukisi idla ngoba ngabefundisi ukona okuthiwa ngutata umzukisi fatyela xa unolilandelela eligama lingamsebenzela eligama. Purpose of the day Mr Mzukisi silandele sacela eze ngaphambili sela ufuna ndiyikhuphe ibe nje nami ke bendifuna uyenze kanje qha into enayo ndaqoma mandinganiphoxi because ndingumuntu one disorder gqithi ndifuna ibe nje. Thank you. Ndabulisa bendlini ngale mini youth day ngumzukisi lo ka silandela usuka pha kukomani kula masipala udla ngoba sintabeni kakhulu. Fundisi ikhona into engichukumiselayo zabuyela kuye. There are people that have the gift of the gap. That's the only way to put it. The above and beyond, if you will. The masters of their craft. They do what they do, and when they do what they do, we love it. With all its defects, with all its minuses, with all its threats, with all its unreasonable demands, life is still a privilege. Life is still a privilege. We were born poor, destined to rise. We were born poor, but we were not born to stay poor. We were destined to rise. Poverty will dictate not our living conditions. We were born poor, destined to rise. When we were born, our eyes were closed. The smell of poverty filled our world. It threatened our mere existence, making those who have given birth to us appear unworthy of parenthood. With time, our eyes opened and we saw the effect of poverty. Please. Nilandele, please. Nikwazi. There are people that just have the gift of the gap. That's the only way to put it. The above and beyond, if you will. The masters of their craft. They do what they do. And when they do what they do, we love it. With all its defects,
with all its minuses, with all its surprises, life is still a privilege. Life is still a privilege. We were born poor, but we were not born to stay poor. We were born to succeed. When we were born, our eyes were closed. The smell of poverty filled our world. It threatened our mere existence, making those who have given birth to us appear unworthy of parenthood. Given birth to us appear unworthy of parenthood. With time, our eyes opened, and we saw the effects of poverty. Thank you, Bafundi. Mfundisi ngicela ubuyela kuwe. Ngicela ubuyela kumfundisi ungiphazamisile amazwi wakho because mfundisi kufuneka abantu abatsha sibafundise ngoba bancinci. Amazwi are powerful. Words are powerful. And amazwi can destroy you. Amazwi can motivate you to win. And ndake ndangumntu omsha ke bantu abatsha ndanxiba uniform nam ndenza mistakes zabantu abatsha ndafunda ku mistakes kuba ibalekile bomini when we make mistakes masingazivumeli mistakes zethu zisidestroy masifunde siye phambili kuzo because kukho abantu aba negative aba powerful by the way abantu aba negative are powerful because they can destroy you ungayiboni lento ufuna uyibonile umfundisi apha uthethe ngento ba concentration kwi-dream yakho abantu abatsha ndake ndavalelwa ndasuka e-university kwagraduate ngabanye mna ndaya straight eziseleni ndagwetywa ndafika eseleni ndaqombe nophelile ubomi phofu abesitsho nabanye ngaphandle bathi hayi wasihlambeni izandla uphelele ngaye uyafundisa so ndanabahlobo ke pha ngaphakathi ndichaza nibajonge kuFacebook nijonge isuccess yabo ndichaza nijonge uXolisile Guqaza nijonge uLuvuyo Ngciki nijonge umzukisi Silandela lo thethayo nike nijonge nje kuFacebook kuzo zonke ezi platforms lo magama Fundisi ndifuna ubuyela pha kuwe uthi uyakwazi uinsultwa because of your dream urejectwe yabona ke mose etrongweni nihleleni ngamabanjwa 60 eseleni kwesinye 70 kwesinye 50 8 gcwele sibanitsi na kusasa ke kakuvukwayo nibukela TV mos like abantu lapha ngaphandle so this is 1999 babefunda crèche ke abanxima uniform oh nangafundi khona oh okay so sibukela iTV qho kusasa ke esaphila umvuyo mbuli no Lenas lo Manas benza la program yabo so nandithanda pha umamela ke kweza interviews kwa interview abantu ababhala incwadi so nibukela sihleliswa musisimile esibhedini sethu sibukele iTV edongeni ndimona isithi kwabahlobo bami ke one day ndawuze ndibe pha la program kuthi gqeza insults ke mfundisi nalo Jackson kuthiwa ubani wena sudunyelwa yitrongo mana apha ka mfundisi ndijonge le interviews zenzeka ke over the time naba babhali and ndingumuntu obhalayo ke nami manuscripts nje abantu ivalena imana sithi kodwa madoda one day noba kunini ndaze ndibe pha ndaba ndinxibe isuit eblue nehlangu ezimnyama ndicela ukuze ujonge pha ku YouTube uthi mzukisi Silandela
Morning Live ujonge phaa baqhubeka ntoni lana ndithethe lasuthi ndandinxibe yona so le nto ke mfundisi ndiyithetha ngo-1999 yenzeka ngo-2018 from uqala kumpublish incwadi ke ngo-2012 okona ndizama uba phala program qha i-producers ke phaa zase-TV hayi zikhabela phaa de kwafika ixesha ke into ebalulekileyo ke ebomini ke mfundisi ne when your time comes nobody can stop it noba kunini so ndisoloko ndibhiliva kulaa nto ke mna uba yenzeki I always have that belief yoba izawude yenzeke noba kunini abanye abantu ke abaninzi bayinikezela because of eza insults neza rejections kuthiwa hayi suka yaphapha wena yabo because bacinga into ezithile xa bejonge phaa i-TV zinto zabantu abathile yabona so ndiyavuya mfundisi la mazwi ubuvule ngawo apha ndiyavuya kakhulu mfundisi because kubalekile ecaweni bamfundisi la motivation ibe khona singaconcentrate kakhulu kwiBhayibhile but la motivation but singathi kuncula phaa kwiBhayibhile sidibanisa ne motivation so that abantwana bahlele apha namhlanje bangafani nam nabanye abantu baphele besenza imistake ezinkulu because ewe ungumntu omtsha as time goes on zikhona mistakes ozenzayo because xa ungumtsha umntu omtsha nam ndandicinga ndiclever mos uma ndixelwa ngabazali bakho uqombe hayi time kanjani suka ndilibazisa bakuthini ngena ngo-5 apha kwam uba ucinga uyindoda nanga matyotyombe ozakhela phaa uphume apha qombe yanilibazisa le time kanjani de wenza ii-mistakes ke but ufunde kuzo ndiyabulela kakhulu umfundisi ngaloo mazwi mhlekazi bendicela uvule laa nto yam nje bafundi ke ndingumbhali mna abantu abadala ndiqala upublisha incwadi phaa ngo-2012 sezintlanu ke enye eyokuqala ithi ulutsha nentolongo eyesibini ithi ubuvuvu belokishi nentolongo eyesithathu ithi amabanjwa namadindana eyesine ithi ubuvuvu belokishi then eyesihlanu ithi rich fathers poor children rich fathers poor children iadressa ke abatata bangahoyanga abantwana banemali bokonwaba bashiya udade bethu nabantwana benu tata bengondliwa so iadressa ezo zinto ke namhlanje ke it's about le youth day because funeka siconcentrate kubantu abasha because uyakwazi uya euniversity ne ungumntu omtsha ufike phaa euniversity ufunde loo nto uyifundileyo but xa uphumayo euniversity uphuma uyokwenza enye into but what I like but isikolo siyayivula ingqondo yomntu bakhona abahlobo bam babeyele wazi itishara but babuya abawazizo itishara bakhona abanye babengogqirha bayele ubugqirha abuye umntu angobe ngogqirha so but ivarsity ke le iyayivula ilaa nto ingqondo bendicela uqala phaa handibhala lo mhlekazi andawujija because into ebalulekileyo apha emhlabeni everything esiyaziyo singabantu iphaa ezincwadini everything isezincwadini oh okay injalo ke le technology book publishing ndizawuthetha apha nge-book publishing marketing and distribution bantu bakuthi ne njengoba sendithe yonke into esiyaziyo namhlanje ibhaliwe phantsi ezincwadini kukho abantu ke apha eSouth Africa ababhalayo bathumela ii-manuscripts zabo kwii-book publishers mara ke ziyarejectwa ii-manuscript ezininzi zihleli phaa ezinye ziyabuyiswa kuba uninzi lwee-publishers zizabantu abamhlophe and bafuna umaketha ezi zabantu babo ababafunayo plus bapromote ne-language yabo
isingesi noba unokuthumela incwadi yesiXhosa pha azijule ecaleni ezamanuscript. If uyakhumbula pha nge-1976 kaJuni ilanguage yayenye yezinto eyayibangela abafundi baphakama kuba babefuna ufundiswa omakhulu beni otatomkhulu beni babefuna ufundiswa yonke into ngeAfrikaans, babefundiswa phofu yona ngeAfrikaans ngabelungu kuba abelungu babepromota iculture yabo le iAfrikaans, befuna ilizwe lonke eli lithethe iAfrikaans. Baphakama ngoko omakhulu beni otatomkhulu beni bathi ngeke makusifundiswe ngelanguage esiza understand. Now today that's why nihlele apha is because of i-sacrifices zabo. Njengoba begugile namhlanje ingathi abazizizo izinto but balwa because babengafuni nina nisokole, babefuna nifike kukho izinto ezinje, itechnology enje yayingekho ke lonto ngela xesha ke, yabona, babefunda incwadi zabo but beforswa ngale Afrikaans. Now kupromotwa isingesi neAfrikaans but ke into ebalulekileyo ke xa ungumbhali into yokuba sibhala imanuscripts zakho uzigcine de ngenye imini lizawufika ixesha nalo kuba apha ne bakhona ababhala abazawuphuma, asikwazi uba zizinto bangogqirha ootitshala sonke but kufuneka sibe ngababhali nabo. Na into ebalulekileyo ngoku ukubhala imanuscript then uyise kwezi book publishers zikhona ke nezabantu abamnyama namhlanje. Now into ebalulekileyo kwencwadini nansi ile book title njengoba uyibona icover yencwadi, yabona ithini le, the death to no wongile, yeah. So immediately uyibona ibook title yencwadi uba nomdla mosiqombe I wonder ubani nowongile lo wasoleka intoni. So ibalekile ititle elanto yencwadi. Now siye pha ku marketing and distribution. Abantu abaninzi ke ababhalayo bayazibhalela nje, abanye bazi self publishers kuba ezi company nithethe ngazo zingafuni uthatha imanuscripts zabo ziba land publishele kuba besithi azizokwazi uthengisa. And if uyaqaphela namhlanje incwadi ezithengiswayo ezininzi ezabantu abaziwayo because as publishers ziqala zijonga uba ungubani, ukuba nguSomizi Mhlongo, ukuba ngubani Bonanga, baqomba izawuthengwa quickly because of i-popularity yakho, yabona. But wena ungaziwayo akho nto ihoyiweyo. Now into ebalulekileyo ngoku xa uyi-self publisher uzipublishele incwadi yakho into yokuba kufuneka uyimakethe incwadi yakho. Umaketha ke uya emaphepheni number 1 uthethe ngencwadi yakho like i-newspapers, like I did nami ndaya ku-newspapers and uye ku-radio stations uye ku-radio stations apho uzawupromota khona. Ndiphindile ndathetha ke ngoku nange-TV into ebalulekileyo uba uphuma i-TV so that uyointerviewa ngale ncwadi yakho, yabona. Yho, ukhona umntu oyazile nje azondinceda etatsho kancede bra please. Sorry mama kuthi ya yokanye le izamntakwethu iza kanye izamntakwethu ya benifuna yona yokanye ARV into le oh so bra ngiyayithatha ne Kufanele uscroll down ngayo. down so Yabhala. okay sure ndibuyile nguyasho bra ya right funa nyuka
Now, kukho i-department ke le singayo namhlanje apha ekuthiwa i-Department of Sport, Recreation and Culture. Inala nto abakathetha ngayo tata la department ithi i-library section. Yabona? I-department ke le yo-sport and recreation and culture iyakwazi uzithenga iincwadi zababhali aba basakhasayo. Now zithengwa i-library section. I-library section ke yile responsible for zonke ezi library sizibona apha ekuhlaleni. Now uyakwazi ungumbhali ubize kuthengwe le ncwadi yakho, especially aba babhale ngesixhosa sabo nangezinto ezi-affecta kakhulu abantu abatsha nabantu abamnyama. Now ziye zisiwe ngokwezi ncwadi kwi-exhibition apho i-officials zizazifunda zizijonga kakuhle, then zikubhalele ngoku into yokuba zithathe iincwadi zakho zithengwe. Yabona? Now xa ungumbhali ke kubalulekile into yokuba ube phantsi kwemibutho ethile, like lo ndiphantsi kwawo omnye ngumbutho national wababhali udibanisa bonke ababhali balapha eSouth Africa, abantsundu, abamnyama, abebala njalo njalo. Kuthiwa ngu-Anfasa, zii-authors of non-fiction of South Africa. Then kubekho le nto kuthiwa yi-SIFSA. I-SIFSA ke idibanisa wonke umntu oku-cultural industry, abaculi abasibabona e-TV, ababhali njalo njalo, abadrowayo njalo njalo, bonke umuntu okwi-arts ukule Cultural Creative Industry Federation of South Africa. So kubalulekile ngoku xa ungumbhali or ungumntu okwi-arts ubelonge kwezi organizations, so that kulapho ufunda kakhona ngezinto ezidibana ne-culture, nakwi-workshops eziattendwa niyakwazi nosiwa kwamanye amazwe ke nofundiswa nge-culture yapha kwala mazwe. Nakubekho into ekuthiwa yi-National Library. I-National Library ke isePitoli. I-National Library ilapho igcina yonke into eproduciweyo zii-artists aba-South African, abaculi, abazobi njalo njalo. Uthi wawuproducer loo nto uyise phaa i-National Library ifakwe kwi-archives. Yabona? Ifakwe kwi-archives zabo, so that nangenye imini xa usengekho abantwana bakho bakwazi uba iyazi uba eyi tatomkhulu wayengumbhali, wayedrowisha, wayecula, so that bakwazi ujonga ezaa zinto phaa kweza libraries. Now kunento ekuthiwa ke phaa kwa-National Library i-International Standard Book Number. Ungatyhila loo ncwadi uzayibona phaa ekuqaleni. Le nto ke ibizwa ngoba i-registration number yencwadi le, so that incwadi yakho ibe nenambari yoba le ncwadi ekabani yayibhalwe ngubani ngonyaka othile nasi itatile yayo. Yilaa nto kuthiwa zii-copyrights ke. Into copyrights ibalulekile because today uyakwazi ubelwa if uyamamela apha e-TV. Abaculi bayabelwa iingoma zabo because of i-copyright. Yabona? So kubalulekile uba uyi-copyright into yakho, noba after 20 years, 50 years yaziwe uba yeyakho. Ndiyaphela ke apha bahlali. Andathi uba ikhona imibuzo. Mhlali ngaphambili. Uyayivulela? MC. Imibuzo uyayivulela nje. Ubona besikolo okanye mhlawumbi. Okay. Akho ngxaki. If ikhona umntana mhlambe will take 2 learners abanemibuzo kule presentation ibisenziwa ngubhuti. Akho mibuzo ne? Oh, nanki umbuzo. Mhlambe ndilimithile xa nisithi umntana esikolo. Noko ngumuntu wesikolo lo. Nkosi mhlali ngaphambili. Mna ndicela nje uthi gabalala kulaa ndawo ye-organizations ezidibanisa ababhali. Sikrobisele nje uba zeziphi izinto ezilindelekileyo into yoba ube nazo okanye ungene nazo ukuze ube lilungu elipheleleyo. Ubambile umbuzo ba? Alright. Oh, inkosi kakhulu ngombuzo. Kubalulekile sisi into yoba uzigugulishe la Anfasa ne.
i-book fairs uyabizwa kuzo eGauteng or kuloo ndawo zikuzo awukho nesente wena i-transport ngabo ukutya ngabo njalo njalo so wena into ebalekela nje kufuna ngosini. All right, uhluthi sis. Thank you, sit down. Okay. Ake awukho wesibini ne? Okay. All right. Siyabulela kakhulu ngicela simqhawele izandla utata wethu. Uthetha kamnandi lo tata lo. Ndiyayithanda tata indlela othetha ngayo. And abantwana uyabakhuthaza. All right. DJ uready ngalento yam? Okay. Sizohamba ke ngoku sizongena kubantu abane vibe. Sizongena kubantu abatheni? Abane vibe, ichomi zami ke eziya. Ubayeka abantu abadala, ichomi zami nazi abantu abane vibe. Sizongena kubo. Abantu abane vibe bazokwenza i-book reviews. Umuntu une 3 minutes anayo oyi-1 upper stage funeka ube ready mntana nami uyazi ba uready ngalonto ba una 3 minutes. Sizoqala ngencwadi kaTata uMonde Nkasawe ethi Death of Nowongile and indlela sihambayo book clubs municipality ngu-PSJ kube ngu-KSD. Siqala ngencwadi kaTata uMonde Nkasawe ethi Death of Nowongile, then size kwincwadi kaTata uyamkela Ntwalana ethi inhlungu eveza ndlebe ithini ngesilungu? Pain of an ear, huh? Hey, bapho titshala babantwana. DJ, beta DJ. Silungiselela ba sizoye ebantwaneni. Masibe comfortable at least siyazi lento sikuyo ngoku. Masikawubetha into enyakazisayo. Sizoya ku Ibanga iposi yaba Ibanga ikafulana All right. Sizoya kundo ku live performance ye band izosiphumela nje kancinci before singene ku book reviews. Isound yami ngathi ayinhla. Ku live ndike ndinibanisele kancinci nje utata wami. Ndikhuliswa ngutata wami. Bokungcono leya. Ndiyavakala ne? Ndikhuliswa ngutata wami ogay. Khuliswa ngutata njani? Okay. My father was gay. Utata wami mos wena xa upasile mos mntana esikolo wawuthi xa usiza nereport
ufika uzobonisa utata uthi nansi ube ready teacher ngale lesibini uthi xa usithi nansi report ade usebenzile ntombam usebenzile ya kwebhasa kwenziwa kanje apha kwelikhaya fuze mna we nothi wami utata wayithatha ireport ayithi athi yesana ubetha ngo-level 7 yesana khawunibethe. That was my father. Wayesithi noma ndiyangcoliswa andithi wena mos xa umoshile bokusithwa yena uMathemba intoni le ndiva kuthiwa ubuyenza pha mzukisi wahamba undihlaza apha kule mizi nothi utata wami wayefika ndijonge kanje athi yesana ndiva kuthiwa umoshile ndikuqumbele ke uba ndizonkonkoza mos uba zongena mos it's polite uba mawunkonkoze into efunekayo uyenzile xa usekhaya uba mawunkonkoze xa uzongena etoilet awuvele uvule nje ungene ne uba ndizongena ndifike ndinkonkoze pha xa kukhona utata athi ndinkonkoza athi ngena ayibosana ndimutsatsakho. That was my father. And then xa sizoyeka le nto siyenzayo then sithi ndihamba naye andi-invite kwezinye events. Kukhona i-event apho ke wani-invite khona kukhona imbongi kukhona zonke izinto mos everything eyenziwayo inendlela yayo ine-tone yayo ine-voice yayo ine-spirit sayo yenziwa ngendlela yayo. Now utata wam wandenza ndabona izinto ngolunye uhlobo. Mos imiphanga xa kufundwa imiphanga teacher you ready ne xa kufundwa imiphanga ine-voice yayo mos ayiveli ifundwe awuveli uthathe noba ngubani afunda imiphanga ine-voice yayo. Teacher inibethe ngalanto uva kusithwa xa kuzofunda imiphanga kunala voice ukwenza uba ubone uba hayi usoleke nyani utata uba ngutata kuthiwa bethele phantsi mawethu ngobu busuku bama-21 kuJuni 2022 sifikelela kwithuba lokokuba sifunde yaye siphengeze uluhlu lwabo basanduleleyo. Apha emhlabeni zininzi izinto ezilehlelayo ilungisa kodwa uYehova uThixo ulihlangula kuzo zonke. Kulusisa ukuvakalisa okokuba akasekho uyamkela ntwalana. Yena ngumbhali wencwadi ethi inhlungu yevesantlebe. Lo ngumfihlo wakho ongasekhoyo uyamkela ntwalana. Umbhali wencwadi ethi inhlungu yevesantlebe. Mawethu ulandulele eli uMr Nkasawe. Umbhali wencwadi ethi The Death of Nowongile. Ngwasezincwadini ekubhalweni kwazo. Lo ngumfihlo wakho ongasekhoyo uMr Monde Nkasawe. Umbhalo wencwadi ethi The Death of Nowongile. Uvela ubona uba umkile. There's no way uba ngabuyi. Not aba babefunda ke kwezinto endizihamba notata nemqonda msitsatsa. Icime DJ sesiyaqhubezela. Bona basifunda kanje. Okokuqala if ebene beef nawe. La beef izawuvela pha. Athe sokubona akasekho uyamkela. Yesana akasekho. Ebecinga ukuthi uzawuphila ngona phakade. Etsho ngobhala incwadi. Athi xa efika kulo mhlambi ibicrush yakhe. Akasekho uMonde nka icrush yam, icrush. All right. Those are the things ebendizihamba notata. Siyabulela kakhulu bendizama nje unifaka kwi-vibe.
Thank you. Bendizama nje unifaka siya ebantwaneni siya ebantwini abane vibe. I dealt with abantu for a long time. I know them. So ndifuna nifike bantu abami nibe free xa nifika apha ne. And then we nail i-preparation yakho uyayazi into zakho zihamba kahle then ufike uyibulale lento. All right, take us through i-band. Then siya ebantwaneni sizoqala Mhlonhlo municipality ne? Mhlonhlo municipality then city PSJ city KSD. Incwadi ka Mr Monde Nkasawe, Death of Nowongile. Take us through. Ngone Mosotho, Swati, Zulu, Shona, Ndebele. Haikoni ndlele sihambayo, indibangela ovalo. Ngone Mosotho, Swati, Zulu, Shona, Ndebele. Haikoni ndlele sihambayo, sesiphele salimfuthu, kanibeke phansi intonga, kusekude phambi kwenu, kaniyeke ningqumbu, ixesha liyabaleka, masixesheni umanyano. Zinkokheli vityo saphalala niko enethemba lenu nokholo sangani kanicengu qamata. Kanibeke niphansi nona saphalala niko enethemba lenu nokholo sangani kanicengu qamata kanibeke phansi intonga phansi intonga kusekude phambi kwenu. Join me, let's go. Kaniyekeni ningqumbu, ixesha liyabaleka, exesheni umanyano. Bamnyama bekani intonga, nibeke phansi intonga, kusekude phambi kwenu. Kaniyekeni ningqumbu, ixesha liyabaleka, masixesheni umanyano. Thank you. Ubungono yakulawula, sofando
kompotuthwe nje walahlwa buya kwesosimbo zubuzelu nomganga ubumbonu yakubhuqa uzofana kompotuthwe nje walahlwa uma kwesosimbo uzibizelu nomganga unomganga uzibizelu nomganga unomganga wena uzibizelu nomganga unomganga join me unomganga uzibizelu nomganga unomganga wena uzibizelu nomganga isazela siyakubhuqa sofana unzutalaza njengengqeqe phuma kwesosimbo uzupha sobunomganga bayaphela banomjojo kholosha mfana mkulo ndawo kuyo jika kwesosimbo uzibizela unomganga bayaphela banomjojo kholosha mfana mkulo ndawo kuyo jika kwesosimbo uzibizela unomganga hey unomganga uzibizela unomganga uzibizela unomganga bisa nomganga wena nomganga hey wena uzibizela unomganga unomganga uzibizela unomganga imhlonto mayibisondele mhlonto municipality imhlonto kwenzela apha ne beautiful give it up for iband yethu wow yabona kumnandi uba ngumuntu omnyama uba ubungumlungu ubuzawubhoreka They said, okay. Yeah, okay. They say death is the end of life, but I say it is a new living for the soul. Greetings to you all present here. I go by the names of Amela Sitole. I will be representing the Mhlonhle municipality, and I'm a grade 9 learner in Mandela SS. Today I will be doing a review under a novel entitled The Death of Nowongile by Mondenga Sawe. Mr. Mondenga Sawe was born in 1966 in Kofimvaba. He is a writer and can also be identified as a prophet because he mostly writes about the social current issues. He has 10 books that include We Need a Country, Pieces, and the one that I'm reviewing right now that is about the tragic tale of a woman who was subjected by abuse and violence almost all of her married life. That is The Death of Nowongile. This book was published by the Quartz Publishers in 2014, and it contains 140 pages. The setting of the story is in a small village called Qobe of the Eastern Cape, as the cover page displays. The cover page here displays blood, meaning that the story contains tragedy and it doesn't end well. The characters in the story are Piwa and Nomazile, with Nowongile as our protagonist and Themba as our antagonist. The story began when Piwa had dogs barking in the morning, only to find Nowongile's body lying on the ground, as it explains from page 10 to page 10 paragraph 2 to page 11 paragraph 1, because of the conflicts that Themba and Nowongile had, leading Themba to abuse her physically, as Piwa heard screams of Nowongile being beaten by Themba to death last night. Nowongile's parents didn't want to bury Nowongile
in-laws simply because she was killed by her husband. And I, if my daughter was killed by her husband, I would never, ever, ever allow her to be buried to an in-laws if she was killed by her husband. But it all got resolved when a march led by a woman took place. Then she was finally buried into her in-laws. I recommend this book to anyone who is in an abusive relationship, especially those ones who leave their abusive partners, because one day they'll die. I rate this book a 9 out of 10 because the writer spoke about the situation that we are currently facing in our world, which is gender-based violence. This is a very good book because it guides us in terms of what happens in an abusive relationship and what are the consequences of staying in an abusive relationship. I found no errors in the grammar in this book, and I would like to thank Mr. Mandela for writing this book because he is encouraging us as the youth that we shouldn't let men abuse us. We are women. Thank you. Perfect. Perfect, mntanam. Perfect. Perfect. Thathe ngo 3 minutes ngo mntanam. Beautiful. Yalila. Oh, mntanam. Yini nono. Perfect, mntanam. Okay, next. Olandelayo. Senza njani sithatha 1 per municipality ne? All right. Lona ngwase PSJ. Beautiful, beautiful. Beautiful. Yaboni audience yam? Ithanda. Greetings to you all. Standing in front of you is Leah Tsepiso from Port St. John Senior Secondary School, doing grade 11 under Adesalem Book Club. The author of this book is Modern Kasawe, which he is also known of his 8 books, The Journey of the Heart, The Death of Nowongile Pieces, Liziwe, Ronima Kelwane, The Fullness of Time, Go to the Eastern Cape, and We Need a Country. It was digitally published by Quartz Publishers in 2014. It consists of 140 pages and 6 chapters. This book, it is a narrative story because it is told. The Death of Nowongile, it is a fictional account of an ordinary woman which is subjected to abuse by her husband, Themba Jongeni, which is our antagonist, who ends up killing his wife because of the way he grew up. Paula mntanam, TYT. Take your time. The Death of Nowongile is a fictional account of an ordinary woman subjected to abuse by her husband, Themba Jongeni, which is our antagonist, who ends up killing his wife because of the way she grew up. He was abused by his father, and it was not culture, it was totally abused. Because in the story, there's Pondo Jongeni's confession, which he says, "Oh, God is punishing me because of the way I treated, because of the way I brutally abused my own wife in front of my kids, how I raped my own 2 daughters, how I whipped and beaten my son, thinking I'm raising him to be a strong man, not knowing I'm turning him into a monster." The conflict is between 2 clans, the Bele and the Mpinga. The conflict is about where Nowongile must be buried. The Bele, which is the in-law side, suggests Nowongile to be buried in her house like a real wife of Bele, while Mpinga suggests Nowongile to be buried where she was born, in Twashini. The people of Kobe, where the story is taking place, saw this as humiliation and disrespect towards Nowongile. In order
tells us about the importance of cultural values, traditions, and how people must talk their feelings out. Keeping secrets and leaving things unsaid can be consequential. I rate this book 9 out of 10 because history tells us about our generation, how abuse is taking over, how it is killing our sisters and mothers. Taking out one point, because the author made the book start with a huge tragedy without knowing the actual reason. Thank you. Okay. Beautiful, beautiful, beautiful. Shaile mntanam. Next, KSD municipality. KSD. Ngicela sijonge ixesha lethu 3 minutes. Asizuyiphinda si-exceedile kulaa mntana, asizuyiphinda le nto siyenzile. Xa ithi 3 minutes ndiza kustopa ne. Ungapeniki kakhulu, phola man. Yayibo, you are here. Her death came as a terrible shock. Upon your decease, the capital will put forth your grandchildren. She stayed until her death, a struggle to the last, protocol observed, sitting in front of Earl Singanile, a grade 11 learner, currently representing the KSD municipality. I'll be reviewing a book titled The Death of Nowongile, authorized by Mr. Mondenkasawe, published by Quartz Publishers in the year 2014. Our author-writer was born in the year 1966 in Gofimvaba, a small town 70 kilometers from Queenstown. The writer has always been aware of his writing skills. He's interested in various political and social issues affecting people's lives. The story takes place in Kwebe, small village nearing Gofimvaba. It is set in the Rothschild sky in the Eastern Cape. May I have some water? Our antagonist in this book is Temba. Temba is characterized as a strong, powerful, and brave man, and therefore is not a virtuous one, because by virtuous I mean he's not pure. Therefore, he will be easily triggered into hitting his wife because of small misunderstandings, and because of his atrocity, he then embarked on a journey of self-hate because of his post-traumatic events, the part where his father, Pondo Chongeni, would sexually violate him. This is an animation of historical and cultural beliefs. This is an animation of cultural and political beliefs, as it was critically discussed in the story that secrets were kept to maintain a family, to keep a family intact and not break it apart because of secrets. The part extracted from the part where Pondo Chongeni killed his wife, and then his brothers and him buried the body of his wife on their own, and they took the law into their own hands so that they would keep the family intact together. This story is also set against a backdrop of post-liberation South Africa regarding the life of the people living in rural areas, especially in terms of services. Okay, thank you. Time up. Simkhobeleni izandla. Beautiful mntanam. Aba bantwana bayenza kahle lento, andazi baba penika xa kuphi. Andibazi baba, otherwise bayenza kahle lento. All right, sigqibile ke ngoku incwadi katata uMonde Nkasawe ethi ithini? Death of Nowongile. And then sizawungena ke ngoku kwincwadi katata uYamkela Ntwalana. Sizawuhamba kwangala order. Sawungena kwangala order. Siqala emhlonto sithi PSJ sithi KSD. Ithini igama lencwadi? Sithe kanene ngesilungu ithini? Pain of an ear. All right. Siqale ke
Mhlonhlo municipality inhlungu yevezandlebe. Nganga nentsibazayo. Lo umi phambi kwenu ngusesona Chako. Ndisuka kumasipala waseMhlonhlo kwisikolo iWonderland JSS. Ndiza kuhlalutya incwadi ngokubhalwa nguyamkela Ntwalana ethi intlungu yevezandlebe. Uyamkela Ntwalana lo uzala kwaLindile eMthatha eMpuma Koloni. Wazala ngomhla wama-23 kweyoKwindla ngonyaka u-1992. Ungumbhali wemibongo kwaye uyimbongi yomthonyama. Incwadi yakhe yokuqala yemibongo ithi Tyatyadula Siba Lwam eyapapashwa ngonyaka incwadi sivezela umfanekiso womuntu ozama ukuzibulala. Ekuhambeni kwexesha umbhali uyasinika intsingiselo yesihloko apho asichazela khona phaa kwiphepha lama-40 kumqolo we-14 achaze ngokuvakalayo ukuba yintoni na ivezandlebe. Ivezandlebe ke ligama elibukula umntwana ofunyenwe ngumfazi emzini sele umyeni wakhe eswelekile. Kweli bali ke uSicelo livezandlebe. uSicelo wayehlala kwaLindile. Emva kokuswelekelwa ngumama wakhe impilo yakhe zange iphinde ifane. Abakhula wakhe baqale bamzonda kuba yena wayelivezandlebe. Kwade kwaphuma izidumbu ezimbini bezama ukugxotha uSicelo. Ekugqibeleni ke umdubadubi waphethe sele eswelekile. Nabakhulu bakaSicelo baphethe sebemamkela. uSicelo waphetha sele etshata wayokuqala ubomi obutsha nonkosikazi wakhe kwenye indawo. Umbhali ke uye wanako ukusebenzisa isiXhosa esisulungekileyo phaa kwiphepha lekhulu kumqolo we-17 xa esithi uyikhabile ibhekile uAngel. Yonke imihlathi ekule ncwadi iyahambelana nesihloko. Ndiyamncoma kakhulu umbhali. Uye wanako ukusebenzisa izaci namaqhalo kuyo yonke imihlathi esencwadini. It's ay man. Wow. Akathathanga nalo 3 minutes yenu umntanam. Wayibetha nje wayicwaba masimpindeni ngezandla. Beautiful. And then siyagqitha ngoku sithi PSJ municipality. Linene elithi wonke umuntu nempazamo zakhe kwaye ezo mpazamo azithi umuntu lo masimgwebe simbethelele ngazo nqanga nentsibazayo. Lo umi phambi kwenu yandisandabeni ndenza ibanga le-11 kwisikolo samabanga aphezulu esajonisi. Ndizogawula ndiwarhuqa phantsi kwencwadi ethi intlungu yevezandlebe. Le ncwadi ipapashwe ngabapapashi iNkuthalo Media Pty Ltd ngonyaka wama-2020. Iqulathe amacandelo amathathu izahluko ezili-14 ze ibe namaphepha ali-108. Le ncwadi ibhalwe nguyamkelwa Ntwalana oyinzalwane yakwaLindile eMthatha. Wazalwa ngomhla wama-23 kweyoKwindla ngonyaka we-1992. Uyamkela yimbongi yomthonyama ukwabhala neenoveli zesiXhosa. Iqweqwe lencwadi linombhalo omkhulu intlungu yevezandlebe obhalwe ngombala obomvu ochaza igazi nokufa. Elibali lenzeka kwixesha langoku ngokuba sibaliselwe ngezixhobo zezithuthu abalinganiswa bebenazo ukubala ibholo. Babekhola kumasiko nakwisithethe ngokuba balenzile isiko lokutyisa umakoti wabo uTsiki.
Elibali lenzeka eMthatha kwixesha elibali lenzeka eMthatha liqala ngosivezela inhlungu kaSicelo ongumlinganiso oyinhloko welibali ngokuba iziganeko ezenzeka ebalini zimjikelezile. Ngenxa yokuva Olive obizwa ngevezandlebe igama elisisinyeliso elibukula umntana ofunyenwe ngumfazi emzini. Ngenxa yokuva inhlungu uSicelo waziphosela etywaleni apho wadibana khona nonkosikazi wakhe uAsonele. Umama kaSicelo ngumfazi wakwaVundla unabantu ongasekhoyo usweleke sele enabantwana abasixhenxe. Uvuthwe ndaba lolibali uqala ngemini apho intombazana yakwaVundla uAngel ongumlinganiso ongumchasi ngokuba uchasene noyinhloko waza ngezithuthu ezokhupha uSicelo kwaVundla kodwa kwaphuma umphefumulo womuntu ngalomini. Lonto yenza uSicelo aphume engena kwinkundla zamatyala kodwa ityala lacika. uSicelo uphulukene nomzi, imoto, unkosikazi ngenxa yokuxoka kwabantwana bakowabo. Uzame ukuzibulala kodwa wasindiswa ngumkhuluwa wakhe uSipho. Elibali liphela usapho lakwaVundla libe kwingozi yemoto esube umphefumulo wegqibelo lika Angel ze washiya umvumelwano ongumkhuluwa kaSicelo kwisitulo samavili. uSicelo unabele uqaqaqa ngetyhefu ayezame ukuyifakela Angel unabele uqaqaqa ngetyhefu ayezame ukuyifakela uSicelo. uSicelo uye wayoqala ubomi obutsha nonkosikazi wakhe. Le ncwadi ndingayithengisela abantu abadala abasiva besezinhlungwini ngokuba inika ithemba. Kule ncwadi ndifunde ukuba izinto azisoloko zikwambela kakubi kuqale kube mnyama phambi kokuba kukhanye. Le ncwadi ndinika amanqaku alithoba kwalishumi ndikhupha inqaku elinye ngenxa yokuba umbhali akawuvezanga ubunzulu benhlungu yokubizwa ngevezandlebe. Enkosi. Yo. Hayi. 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 Imani. Imani, ndinombuzo kanti ekabani le ncwadi? Eyalomntana okanye kayamkela ntwalana? Uske wayithethe ngathi eyakhe le ncwadi. Kwa uyamkela ntwalana ngathi uyayothuka kwele ncwadi. All right. Yabona ke abantwana bami bafrike ngoku. Lo uzolandela ingabe mntanam uyasigezela? Uba ungake usiphazamise kule KSD uyakela ngowaphi? KSD. Hayi. Give it up for KSD. Izenzo zabazali zinemiphumela emibi okanye emihle ebantwaneni. Ingaba umntwana unayo na indlela yokuba azikhethele abazali kunye nekhaya ayakuthi aphume kulo? Ifuthe lamasiko nezithethe lingakha okanye lidilize. Mawethu lo umiphambi kwenu ngulothe iminathi lenza ibanga le-11 kwisikolo iHoly Cross High School ndiphuma phansi kwe-KSD Club. Elibali ke liqhubeka kwilali eyaziwa ngokuba kukwalindile eMthatha. Elibali liqhubeka kule mihla kuba kusetyenziswe izixhobo ezifana nonomyayi, imoto, imiphu kwaye nomculo osetyenzisiweyo kwelibali ungqina ukuba ngenene elibali liqhubeka kule mihla. Elibali eligama ivezandlebe lisekelezelwe kumntwana ozalwa ngumhlolokazi esemzini ezaliswa yenye indoda. Isithethe ke mawethu sithi lo mntwana ngowalomzi unina endele kuwo. Uyakuthi athathwe njengomntana walapho ngokupheleleyo enzelwe amasiko nezithethe zalapho. Eligama ligama lesiXhosa elivakala lilumeza kwaye linembukulo kulowo uchaphazelekayo. Kumaxesha amaninzi livela mhla ngengxaki okanye ingxabano. Kule novel sifumana umlinganiswa oyintloko ogama linguSicelo wakwaVundle ophila phantsi kwale meko yokubukulwa ngobuvezandlebe. Imeko kaSicelo ibuhlungu kuba
akukho mntu unqwenela ukungamkeleki apho azalwa khona. Usicelo ke uzifumana ekwelo shwangusha emva kokusweleka kukanina. Phofu ke le nyewe ibikhe yabethwa ngoyaba ngelixa esaphila unina. Wathi ukuba asweleke yatsho yaphutshuka imisila yembulu. Kwakhunjulwa ukuba usicelo lo uliveza ndlebe emavundleni. Kwatsho kwavela nemibuzo yokuba usicelo ugqibeleni ukukhe asingise ngakuloyise. Phofu ebuzwa ngabanakwabo kowabo ngabula yena. Kokukubukulwa kakhe ke usicelo ube nomkhulwa wakhe ogama linguSipho oyayinguye kuphela owabhenqa ichoba ekumbukuleni. Kubekho le ntokazi egama linguAngel eyayikayisekazi kasicelo. UAngel lo akukho nto azibalule ngayo apha ebalini ngaphandle kokumana ekhumbuza usicelo ukuba uliveza ndlebe. UAngel nguye owayesoloko ephembelela umoya wesikhova phakathi kukasicelo Alright, nabanakwabo. thank you. Time up. Qhobani izandla. Beautiful. Qhobeleni izandla. KST siyabulela. Sorry, mandingani sit. Uyabona bantu bam ukunipha nje i-tip encinci. Xa uzoma ngaphambi kwabantu kanje uba kanti awujonganga kwabona ujonga apha nje entla kwabo. Sevana ne? Otherwise intoma ngaphambi kwabantu ayonto ilula. It takes time. Ukhula kuyo uyifunde uthi ayonto ilula ayiqheleki. Noba sewuyenze iminyaka emingakanani qho xa uzoma ngaphambi kwabantu ingathi iyaqala. Okay, siyagqitha ke ngoku masiqhobeleni izandla kakhulu le party sigqithe kuyo. Abantwana bam bayenze kakuhle bandi ayina. Kamandi bantu bam niyenza lento ezincwadi i-authors zilapha. Zilapha i-authors. Siyagqitha ke ngoku sizawungena kwi-poetry. And then njengoba singena kwi-poetry sizawuhamba kwangala order besihamba ngayo. Siqala emhlonhlo sithi PSG sithi KSD. Mhlonhlo poetry. Good day, everyone. Standing before you is Kuzane Olotando, a grade 9 learner in English medium school from Hlonhlo Municipality. And today I'll be reciting the poem entitled Witness to Love Lost by the poet Monden Kasawe. Witness to Love Lost. Dutifully, I arrived at their table with alacrity, perhaps a bit forced. I greet my helpless party. They mumbled and grunted in response as if with massive relief. They shoot back with contrived pleasantries as if grabbing lifelines. They grab the menus from my hands. I stand there aware instinctively. These menus may be shields. These menus may be weapons. I watch as they growl at each other. There is no love there. I approach to take their order. This breaks the growling, but not soon enough to form a smile, and so I am met with a snarl. Give us more time. I want to suggest our special, but I back off temptation resistant, but discreetly I observe. Curiosity getting better of me, I watch as they put down the menus, although they are still undecided. Her face determinedly contorted, as only a woman about to earn something for sure. The lady yanks out a battered brown envelope. The lawyers read, no doubt. As if seeing a dead, from her purse, she pulls out a pen and starts waving this about, as if say, sign and whip, darling. As if seeing a deadly snake. The man cringes at the sight of the pen as if it is dowling on him. It's cheaper to keep her. Noticing this recalcitrance, abruptly she stands up and casts one long look at him as one would an ensnared delicacy. She grabs her
her envelope and her pen and marches out as if to guide herself for war. Olotando the poet, you thank you. Beautiful. Masimpindeni ngezandla. All right. Siyagqitha ke ngoku siya poetry poems abantwana bakhethe from incwadi katata uMonde Nkasawe. So ezi poems bazenzayo zi poems ezisuka kwincwadi kabani? Katata uMonde Nkasawe. All right. St. John's. Beautiful. All right. Greetings, you all. Standing in front of you is Tuma Njabololo, a member of Adisalam Book Club, the new generation. From Port St. John's local municipality, I am here to showcase a masterpiece, a fine craft crafted by the master himself, Monde Nkasawe, our very own, who was born in Kofimvaba, the former Transkei part of Eastern Cape province. Without wasting your time, ladies and gentlemen, let me begin. Education of a rural child. Each day I wake up every day. Very early in the morning every day. My feet hard and bruised, never been covered by a shoe. My teeth only yellowly, only brushed by dirt. My hard and crusty skin, a perfect replica of the map of the world. I bathe in open rivers and dams, or from a cup of tea, or from a cup. My breakfast, cold leftovers, whatever they may be. Eggs and bacon, an absolute luxury. I then long walk to school, late as usual. The teacher standing at the gate waving a monstrous cane about. When the school is over, the long journey back home begins. Where there is no food, just chores. Bring cows home, milk them, collect it, cook the evening meal, make the evening meal. I don't go to bed. I just fall into my sleep. I then make a choice. Stay with school and you all this, or escape to the glittering lights away in Johannesburg and face a regretful realization that the hellish scorch of a golden glitter is no better than the life with cows. I thank you. Wow. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful. All right. Kuko i-register esuka South African Men's Forum eseculator apha ebantwaneni kwelicala from Apostle Fuzile oqokelelayo. Akubhali wonke umntana wesikolo ne. Isikolo ngasinye kubhala 2 boys 2 girls. Ucele kanjalo Apostle Fuzile kula register. Niyayibona ne bantwana bam? Niyibonile ne? 2 boys 2 girls. Iphi ngoku ayiphakamisa? Nansi apha ikhoyo. So kubhala abantwana uyabajonga abantwana besikolo sakho basezibhalile iboys ezimbini negirls ezimbini and then uyigqithise iye ngapha yana kwezinye izikolo. All right, that was St. John's ne? Okay, nivile isho kamandi ne? Khake niyeke umona, khake niyiphinde. Beautiful. Siyagqitha ke ngoku siya eKSD. Greetings to the house at large. Bestowed before your presence is Lorna Talita Mbekane from Holy Cross High under the KSD Book Club. Today I will be reciting for you a poem titled The Nuance, written by Mr. Monde Nkasawe.
We knew it as children that they would come in December. We called them the new ones. Amanyuana boy. There they were, alighting from buses, their clothes all new and shiny, mostly green overalls and gumboots. Their luggage full of trinkets and things from that mysterious place of gold, with pockets seemingly full of gold, yet hiding the cruel exploitation of hard and cheap labor. Impressed, fascinated as children are wont. Gee, this assortment of accoutrements, whistles wailing and blowing, a menacing shambok waved about, tunes of harmonica also in the fray, part of a repertoire of bravado. Those tape recorders, held aloft against bobbing heads, look at them jigging and jiving to those melodious sounds of umpaqanga. Coming home after a year's absence, not staying for much either. For the minds of Egoli will not brook long absences. Thus the cycle is repeated until all the energy is gone, till all spirit has been sapped and muted. And then they come back home for the last time as the newest old men, sickly and dying. Wow. Wow. Beautiful. Santa. Santa. Beautiful, beautiful. Kuba nje xa khona abantwana besikolo. Noba into oyenzayo suyikhupha iyouth bafaka abantwana. Xa ufaka abatata oBravini bodwa uzoyimosha. Okay, siyagqitha ke ngoku siya ku reading. Sizawuhamba kwa ngaba masipala. Siqala emhlonto sithi PSJ sithi KSD, then incwadi ozoyirida uzoyifumana kutata uMoko nanku nambona ne cela uphakame bakubone, cela uphakame bakubone. Ndizayenza kakhulu lento xa senonkosikazi leyo baphakama bakubone. All right, siyaqala ke ngoku sithi mhlonto kukho iEnglish kukho isiXhosa mntanam uzozikhethela. Ushuzi umayikhethela. Awushuzi. Uyayikhethela. Greetings to you all. Standing before you is Mivuyo Makhohliso, a grade 9 learner from Wonderland English Medium School, representing Mhlonhlo Municipality. I will be reading an extract entitled The Call from the Mortuary from a book entitled Death of Nowongile by Mr. Monde Nkasawe. On page 53. Since yesterday, that awful Sunday morning when she woke to the undefined sight of her friend lying dead on an overgrown grass, Mamaya had not had time to reflect and mourn. Today was not going to be any different. Today, at the same time as the elders of Amabele were visiting Nowongile's parents in Twashini, she was going to clean Nowongile's house a little and then go to town to replenish a few grocery items. Thank you. Beautiful. Zameni ngesandla. That was Mhlonhlo Municipality. Siyagqitha ngoku sithi PSJ. Mntanam elixesha abafotayo pha uyeza wena uzokhetha incwadi apha. Kukho isiNgisi, kukho isiXhosa. Ushuzi.
Umbonile la mntana befunda phayana wabiza kamnandi kanjani amagama. Akafani nabo bantu badala. Abantu badala abafundanga kwezi zikolo. Bathi extract. Kanti la mntana ndimvile uyibiza kanjani extract. Greetings to you all. Yavakala mntana. Okay. Yes, thank you. Greetings to you all. My name is Mbalin Zumo, a grade 11 learner in Port St. John's High and a member of Artisalem Book Club. As I'm standing in front of you today, I'm going to be doing an English reading under the book titled The Death of Nowongile by Monde Nkasawe. I'm going to be reading in page 53, The Call of the Mortuary. Since yesterday, that awful Sunday morning when she woke to the undefining sight of her friend laying dead on an overground grass, Mama Maya had not had time to reflect and mourn. Today was not going to be any different. Today, at the same time as the elders of Amabele were visiting Nowongile's parents in Twashini, she was going to clean Nowongile's house a little and then go to town to replenish a few grocery items. Thank you. Beautiful. Animsame ngesandla phela. All right, that was Port St. John's. And then sizogqithela ku KSD municipality. KSD. Xa ufika apha ke mntana uyazikhethela uba le mic ufuna ibe lapha okanye ufuna uyibamba ngesandla. It's up to you. Yabo? Ube free. Sifuna ube comfortable. Ufuna ibe lapha okanye ufuna uyibamba? Oh, uzobona kho. Thank you. Sit down mntana. Do deem yourselves greeted. I am Imingo Siane, and I'm representing Holy Cross High School under the KSD Book Club. I will be reading this novel titled The Death of Nowongile by Monde Nkasawe, and I will be reading page 53 with the subtitle The Call from the Mortuary. Since yesterday, the awful Sunday morning when she woke to the undefining sight of her friend lying dead on an overgrown grass, Mamaya had not had time to reflect and mourn. Today was not going to be any different. Today, at the same time as the elders of Amabele were visiting Nowongile's parents in Twashini, she was going to clean Nowongile's house a little and then go to town to replenish a few grocery items. Thank you. Beautiful, beautiful. Animbethe ngezandla. Ndiyabaqaphela ke ngoku abantwana bayasoyika isiXhosa. One of the reasons bekhetha le ncwadi bayasoyika isiXhosa. Siseza nesiXhosa? Oh, okay. Sizagqithela kuso ngoku ne? Beautiful. Masize kuso ke ngoku. Sithi ke ngoku siqala ku Mhlonhlo. Mhlonhlo municipality. Beautiful.
Bhotani Mzonsundu lo ume phambi kwenu nguKhazimla George osuka kumasipala waseMhlonhlo kwisikolo saseWonderland JSS. Ndifunda kwibanga lethoba. Ndizokunifundela kwincwadi intlungu yevezandlebe ebhalwa nguYamkela Ntwalana. Ndizokunifundela ephantsi kwesihloko ityala kwiphepha lamashumi anesithandathu anesine. Inzolo enkundleni unqwandile uMantshingilane olipolisa lenkundla. Kwathuleka kwecwaka apho kwakungena kuzela ikati. Akwabikho norhwatsha yo. Continue nana. Selamanzi mntanam. Akwabikho norhwatsha lo wephepha. Abantu babephuma ngobuninzi babo. Ingulowo efuna ukuzibonela ngeliso lenyama ukuba liya kuwela kweliphi na icala elityala lalingundaba lonyeni kanje. Beautiful. Mqhobeleni izandla. Mqhobeleni izandla. Sikoyika mntanam, nansi author yale ncwadi. Nansi ilapha mntanam. Good. Siyagqitha ke ngoku. Siya PSG. Incwadi nansi intlungu yevezandlebe. Sajonisi. Baqala pha, siqala phaya mntanam. Baqala pha kuwe netata. Siqala phaya. Ingase zibe mbini incwadi so that elixesha fotayo omnye nenye abe esiya omnye. Ayikho enye ekhoyo phi boxing. Masibe yi-2 so that elixesha omnye esiya phayana. Yes. All right, that is PSG. Anganentsibazayo. Lo umi phambi kwenu nguNoluvuyiso nguHawuzela Ifani. Ndiphuma kwisikolo iPort St John's ndimele iAdisalem Book Club. Ndiza kufunda incwadi ebhalwe intlungu yevezandlebe ibhalwa nguYamkela Ntwalana. Zofunda iphepha lamashumi asithandathu nesine. Isahluko sethoba. Ityala. Inzolo enkundleni. Inzolo enkundleni unqwanqwadile uMantshingilane olipolisa lenkundla. Kwathuleka kwecwaka apho ngokungathi kuzele ikati. Akwabikho norhwatsha lo wephepha. Abantu babephume ngobuninzi babo. Ingulowo efuna ukuzibonela ngeliso lenyama ukuba liya kuwela kweliphi na icala elityala lalingundaba mlonyeni kanje. Enkosi. Beautiful. Iza ngaba awukwazi kaloku mntana ufunda incwadi yomuntu ugqibe umshiya apho. Ungabusamtasha nesandla esi. Hayi. Elapha. Mntanam awukwazi. Beautiful. Sifunde kamnandi isiXhosa mntanam. This is KSD. Give it up for KSD. Beautiful. Molweni, igama lam ndinguSineko Kuphingwa, ndinguManguta, ndingusithole, ndinguMabi uHekati. Ndicela nindibolekeni indlebe. Inzolo ityala, inzolo enkundleni. Inzolo enkundleni unqwanqwadile uMantshingilane olipolisa lenkundla. Kwathuleka kwecwe apho ngokungakuzile ikati. Akwabikho norhwatsha lo wephepha. Abantu babephume ngobuninzi babo. Engulowo efuna ukuzibonela ngeliso lakhe lenyama. Kuba liya kuwela kweliphi na icala ityala. Kuba liya kuwela kweliphi icala elityala.
lalingundaba mlonyeni nje ngicela phina ndiyifunde. Abantu babephume ngobuninzi babo ingulowo efuna ukuzibonela ngeliso lenyama ukuba liyakuwela kweliphi na icala elityala lalingundaba mlonyeni kanje. Enkosi. All right. Beautiful. Funde kahle mntanami. Masimqhobeleni izandla again. Beautiful. Sizawuya kuzo through entertainment, which is sawufaka imarimba, sifake neband ngapha, then siya kwi-authors ezi. Sizawuba ne-remarks. Bantu abami, you are so fortunate uba nenza into enje phambi kwe-authors. Thina i-author besingayazi noba ngumuntu onjani lo. I-author uyaphila. Hayi besingayazi loo nto leyo. So ngoku sizawuthetha i-authors emveni koba kungenele entertainment by imarimba, then sithi iband yethu kwelicala. Marimba khake nisithathe. Kukho into emnandi kakhulu phaya itsho phaya. Masibanikeni i-chance ngoku. Unfortunately ezazinto abazisebenzisayo zimkulu kakhulu abakwazi kuza nazo kwelicala. So bazawuzenzela kwela cala ne. Ungayijika nje inhloko yakho. Ayonto imbi leyo. Ngajika nje ujonge kwela cala. So that ubave kahle. Beautiful. Masibaqhobeleni izandla. Beautiful. Band. Take us through. Nansenye. Ogini nomqondo uziqhenya nje, ogini nomqondo uziqhenya nje, awusabulisi nasebantwini uyazigwingela unjalo nje.
Oh yini nomqondo uziqhenya nje Oh yini nomqondo uziqhenya nje Awusabulisi nasebantwini uyaziqhingela ndode awusiyothayi Akusekho nabafana bakushelayo Akusekho nabakudlalisayo Intanga zakho semizini yazo Ziphila kamnandi Akusekho nabafana bakushelayo Akusekho nabakudlalisayo Intanga zakho semizini yazo Ziphila kamnandi Oh yini nomqondo uziqhenya nje Oh yini wenza njani uziqhenya nje Awusabulisi nasebantwini uyaziqhingela ntombi Oh yini nomqondo uziqhenya nje Oh yini nomqondo uziqhenya nje Awusabulisi nasebantwini awusalibala uyithayiphu Kodwa akusekho nabafana bakushelayo Akusekho nabakudlalisayo Intanga zakho semizini yazo Ziphila kamnandi Akusekho nabafana bakushelayo Akusekho nabakudlalisayo Intanga zakho semizini yazo Ziphila kamnandi Dlamini kulula lobhaki kushushu Dlamini kulula Dlamini kulula Dlamini kulula lobhaki kushushu Dlamini kulula Dlamini kulula I wanted to do Dlamini kushushu Dlamini kulula Chumjakala bohai Kulula kalo Dlamini kaiwa Kulula kushushu Dlamini kaiwa Kulula Apa makwenkwe halala Abethi ntonga halala Sipini ntombi halala Siyokuthesa halala Apa makwenkwe halala Abethi ntonga halala Sipini ntombi halala Siyokuthesa halala So say when na halala So say when na halala So say when na halala Siyokuthesa halala So say when na halala So say when na halala So say when na halala Siyokuthesa halala Kukhona iziphoso ezenziwa ngabantwana belibona ilizwe lidlula liqhuqhuma ne-mistakes bekuthethiwe zibakhona ii-mistakes ne kukho ezaa ngoma zizi-influential zimane sithi mama she is here next door zobuya ngomso zobuya ngomso uthi namhlanje andilala endlini uzongithola eyadini 3 months down the line while the same mother has to ba akuchithethelele kutata because awulelanga endlini isithixo siye next door wadlala abafana usubuya sesihi asazi uzothini uyawuthini ke ngoku mama uthi mama ndixolele iziphoso zam zininzi yo mama yo mama yo mama yo mama Didi mama ndixolele iziphoso zam zininzi mama yo asitsho le wanshonomkhebelo mama yo wanshonomkhebelo mama ndixolele wanshonomkhebelo wanshonomkhebelo mama
Bansonomgqibelo. You mama, you mama. Bansonomgqibelo. Yini mama you. You mama. You mama, you mama. You mama, you mama. Yini mama you. You mama. You mama, you mama. You mama, you mama. Yes. Kaniti kwa karibambe ukwanka nisabela inzolo. Sanuphunguphunguza ndinguye uphunguphungu. Ewe kakade matota ndimi lovane umphefumlo ongena ngxaki. Ningaqhoma amehlo nixhalabe noko ndiziniqhwalekisa. Kudala ndihamba inyawo zichole umbethe. Ndwaqandile amathafana. Ndafukuza de ndafika phantsi kolomnqubo wasesavoyi. Yiloo nto xa kunamhlanje ndithi inkosi mazithambe kuba izicaka zizolile. Zonke izizwe ezimnyama zivume ngamxhelomnye ngazulinye. Sikhahlele kubabhali. Ndithi ngatsho. Tsho ke nibe ngababhali. Tsho ke nibe ngabathandi benkcubeko nobugcisa. Nakhe isizwe sethu ngenkcubeko nobugcisa. Ngoba ubuchopho benu buqhubekileyo. Qhubekani nibucudise ngencindi yosiba. Ukuze nizazi ke ukuba ningababhali. Kweli lizwe ligquthayo liqhumayo. Lizwe lethu liqhomekeke ezandleni zenu. Qhubekani ke nibe ngamaqhawe. Nibe ngamagorha. Nibe ngamathandazwe. Siyabulela. Sithi ngatsho ke ziyavakala izithonga zenu. Ningazitheli ningazityhafeli. Qhubekani nibhale. Xa kunamhlanje ndiguqa ngedolo. Ndinothulela umnqwazi ndinithwesa isidanga. Zazini ukuba nina nizingqondi. Ningabatheli ingqalelo. Ongqondo gqwirha abanityhafisayo endleleni. Ze ningadinwa. Hambani ke mathandazwe. Nabo bantwana belizwe. Baxhomeke ke ezandleni zenu. Nathi ke sithi ilizwe lethu malingawi. Derham. La khubulu zikha. Wow. Masimqhabeleni izandla. Program Director. Yavakala. Program Director, thank you very much. Enkosi. Ndiqala nje mandibulise kumntana omhle. Amen enkulu. Ndibulise kwi-management, leadership ne-staff Nelson Mandela Museum. It's a very beautiful event, this. I don't know what I had in mind when I came, but what I've seen, it's really blown my mind. To all invited guests, whoever you may be, I would also you. All of our learners, I've seen very, very powerful stuff coming from the young children here today. I hope you remember this moment where you took the platform and showed us who you are. That was beautiful. That really was beautiful. Ladies and gentlemen, allow me just to say all protocol observed.
Program Director, it would be an understatement to say that I am honored by the invitation to be part of this event today as we mark our annual program of Youth Month throughout the country. I'm particularly pleased by the focus of our organizers on the theme of promoting reading, especially amongst young people. Indeed, I've been put in a very honored and blessed position of having to listen to my own works being reviewed by learners. That really has me thinking about what did I do to deserve this. Of course, inviting a writer is an intimidating thing to do to the writer, because as writers, most of the time we prefer our own quiet spaces, and where I would be talking to the world through my own writing, and the world not talking back to me, but talking to itself. Today, I'm here having to listen to my own words biting back at me. So it's a very strange feeling. As you have been told by the organizers, indeed our program director, my name is Mandela. Everything has been said about me in the programs and by the people who spoke here. But I just want to emphasize that indeed I work in the office of the Premier in Bishop, although at the moment I'm seconded to the Eastern Cape Provincial Arts and Culture Council as an acting CEO. Needless to say, I'm not here in that capacity, precisely because I always try to resist the temptation to think that I was born for what I am currently doing. I always want to believe that I am more than being a civil servant. And I always want to teach this to others, that you are more than your current station in life. That is why I decided that in addition to pushing paper behind a desk, I would also search for what else I could do for more meaning in life. I refuse to accept that my education is for one specific thing. That is one of the reasons I decided to also write books. As you've been told today, I have written and published 10 books, and I'm currently working on an isiXhosa novel. Although I must say the isiXhosa novel is taking very, very long, and it's very slow, and ubuhanuka buvele bubhoke. Yabona ke ngoku xa ndimamela i-reviews of the works of isiXhosa, I'm even more intimidated. I hasten to add, though, that the whole point about this is not only to seek a hobby that takes my mind away from a boring job, but to encourage the development of a culture of writing. For me, being free and living in a democracy means being able to tell my story. Otherwise, what good is freedom if the ideas revolving around you are those that held you captive? I believe that for it to be true that in this country as black people we are the majority, it should not only be an issue of numbers, but a demonstrable hegemony of our ideas, in word, in song, in poetry, in culture, in public iconography. As long as East London remains East London, and not what our ancestors called it, the enemy maintains a foothold. I'm sure you are familiar with the African proverb that, and I quote, "Until the lion has his or her own storyteller, the hunter will always have the best part of the story." In other words,
Those who write are the ones who shape what the rest of those who don't write think. As you know, we are now approaching the third decade since we obtained freedom and democracy. As young as some of you are, you will recall that we have come from a system that sought deliberately to ensure that we are not educated, and it nearly succeeded. In fact, if you recall the words of Hendrik Verwoerd, who once asked the question, and I quote, "What is the use of teaching the Bantu child mathematics when it cannot use it in practice?" That is quite absurd. Education must train people in accordance with their opportunities in life, according to the sphere in which they live, close quote. Today, the generation born in freedom, the born frees, has a responsibility to engage not in resistance to an unjust system, but in a totally different type of struggle. A struggle about the battle of ideas. It is a struggle for workplace skills. It is a struggle for the competitive edge. It is a struggle for relevance in a world rendered numb by the sheer weight of challenges competing for its attention. It is a struggle to ensure that it never gets said again that if you want to keep something from a black person, hide it in a book. It is a struggle not only to survive technology, but to make better uses of it. It is a struggle for the dominance of our languages, from being side dialects to mainstream use in all respects. Above all else, it is a struggle for the survival of the ideas that liberated us. And that is the purpose and mission of writing. Today, we live in the age of television, of the PlayStation and of the Playbook, of the Xbox and smartphones, of social networks. However, even though we may not always appreciate this, that much as technology has made life easy, especially communication amongst ourselves easier, the opportunity cost of this easiness has been the quality of reading and writing. A trip to the library now seems such a redundant thing to do in the age of Google. When was the last time you wrote a letter on a Croxley writing pad in your own handwriting? No doubt, among you, there are aspiring writers who might be wondering what it is that they need to do. I have never been good at giving advice, and so I can only reflect on my own experiences in this regard. What I can tell you, for instance, is that you need to be passionate. Lata Tebesenzele presentation really demonstrated the point about the need to commit to this fully. Creativity is founded on passion. Either you want to do it or it just will not happen. You have to love this, otherwise it's not going to work. Part of this passion is about accepting that you are not going to be rich from it. If money is all that motivates you, I would advise you to look for a different career path, not writing. You need to know that in South Africa, the maximum number of books sold for a bestseller averages at less than 5,000 rand. I mean, 5,000 books. That's a bestseller. Yeah. So that tells you not only that there is no money to be made in books, but also about a low culture of reading. Secondly, as if that was not enough, in the value chain of sale of books, the author is at the tail end. For example, and I'm making this as an example, from a book that costs, let's say, 200 rand,
The publisher's cut will be 45 rand out of this 200 rand. The printer's cut will be 40 rand out of the same 200 rand. Now you can minus down as I read. The distributor's cut will be 45 rand out of this 200 rand. The bookstore's cut will be 50 rand out of the same 200 rand. And then the author's cut will be 20 rand. And depending on the thresholds of sales that have been made, there may also be issues from SARS, which are also directed to the author to carry through. Clearly, if you appreciate this, it is your passion and your love of writing that must see you through these obstacles. Furthermore, the South African publishing market, and I think that's also the point the South African publishing market is extremely difficult to enter, especially for first-time writers, people who are not known in terms of reputation. I've seen beautiful poems that are being cited here. Poetry is even worse, because for you, poetry does not sell, because poetry is seen as almost equivalent to a maths problem that one must solve, because a poem, you don't read it and understand. You read it, interpret it, and then understand it. So many people don't want to go through that test of reading a poem that they never understood. So there's that challenge. So you must also get used to rejection and never doubt yourself. I'm saying I wrote 10 books. 9 of those books are self-published because the mainstream publishers rejected the books, the manuscripts. And I never doubted that the rejection is done not because a person has read this, but because the administrative process of a manuscript that enters, gets picked up from the post, and a junior person just looks at it and said, no, it's not, there's no committee that has sat and read this to say it's actually powerful, let's proceed. It's rejected administratively. Thirdly, you must take time to research the industry. See, the point I was making, that as writers, we are reclusive, we are living into our own world. You need to unlearn, appreciate this about yourself and quickly unlearn it, because you need to be available. You need to research the industry. You need to be up there. When we use our Facebook, no Twitter, no don't. You must be visible in those things. So you must understand how book marketing works. And marketing is a skill that many people spend a lot of time learning at school. And you, as a writer who happened to have a story to tell, you would not have had the opportunity, unless you were lucky that you are in that space in any event. But you venture and learn how books are marketed, how contracting works. If you happen to be lucky to get a book contract, because those of us who publish in a self-published manner, contracts don't matter too much, because all rights to my books are my rights. Whereas in a contracted situation, you need to appreciate that you are ceding almost 90% of the rights you have to this book. And it's going to be difficult for you to gain those rights back. That's how brutal the system is. So need to know how it's very convenient, because the publishing houses, they give you the money up front. So the money of publishing is not an issue. They pay for the book and its production and everything. And then they will pay you what they call royalties.
calculating out of that 200 rand everything I've said about it. So read these things and understand it. If you choose to self-publish, you know that with self-publishing, it's about having money up front. The average of a self-published book is about 20 to, depending on the size of pages, 20 to 30,000 rand, which most of us do not have that money lying about. And so you are stuck with a manuscript that you don't know. I'm sure Dizrak, you have quite a lot of requests to assist with this, because that's the nature of things. And that 30,000 rand, you still have to find a way of marketing your book. In other words, there are costs that you must add to it. Yeah. I'm telling you this, ladies and gentlemen, not to discourage you, but to inspire you to engage these challenges. To understand that you're not wearing a rose-tinted glasses here. You are entering a space that is largely untransformed, that requires your participation in it. That is why today I'm really very happy that we are sitting under the aegis of the Nelson Mandela Museum, which also houses a growing library. I'm sure I don't have to remind you that some of us went through the entire schooling system without any access to a library, and there are those of us who struggle to even get books. So I used the library now for the first time in my life, only when I got to university. Those of you who went to UCT like I did will know that UCT has an extensive library system, which I think possibly consists of the biggest collection of books in the country. So that's the advantage I've had as a person. I was fascinated, and knowing my own ego, I'm sure I swore that my own books would also be there one day. Even as I did not know it at the time, the idea that I would one day write a book was inspired by my own visit to the library. We need to inspire our children today not only to want to get the latest Apple smartphone, but to read the latest book. Program Director, I have taken much of your time, but as I conclude, let me once more express my gratitude for having listened to me. Let me leave you with one of my poems from my collection, which is entitled On Youth Day. To those of you, to those who are young, to all who are green, to us who are vernal, at heart and spirit, with limbs fresh and minds sharp, and eyes full of sight, on Youth Day. Go back in time to find an idea that compels, to discover a consciousness that galvanizes, to unearth what is and has and will be, the order of the day for all generations, to establish what the mission of young people is and must be, to find out what it means to say the struggle continues. Go back in time. If still you do not know, go back to Mqhayi, Soga, and Khobusana and discover the power of education. Go back to Pixley ka Isaka Seme and find young people in the idea of a national congress. Perhaps go back to Mshweshwe, Ngungunyana, and Yinsa and find young people in war against invasion. Perhaps go back to a young Mandela and recall the revolutionary call to arms. Go back in time and recall what young people were doing in '76. Hear the determination in their voices as passionately they proclaim Black Power. And recall the war cry of young people as unequivocally they shout, freedom or death, victory is certain. And recall the fraternal cry of learners, each one teach one. And then ask on Youth Day, what connects us to the youth of the ages?
Whereas they wanted to fight, what do we want to do now? Whereas they had big ideas, what is our own big idea now? Whereas they were passionate, what is our own passion now? Whereas they pursued causes, what is our own cause now? Whereas young people wanted to do good, what is our own morality now? On Youth Day, dare we ask and ask again, what is our own consciousness now? I thank you. Asimphinde ngezandla utata. Yabona uba xa uyi-author uyamameleka nje. Yayibo? Kuthi cwaka. Lo uzothetha apha kayo author ke lo ngumbhali. Program director, ubuthe umuntu uyazikhethela mose ibamba kanjani? Ndicela ukuba ngomnye wabo bayikhuphayo. Good. Khona nembongi pha kulaa mntu. Nqanga nentsiba zayo. Yabona into ebuhlungu ke xa umncinci noba kugqityelwe ngawe umuntu omdala athi enamava ayithethe yonke into obuzoyithetha. Ndizama ukuthi ke kunjalo bethuna ndiyabulela. All right. Bethunana njengoba benditshilo ndathi nqanga nentsiba zayo. Kodwa ke ngokukhethekileyo mandibulise umntwana omhle. Amen enhle mhlekazi. Ndiqithe ndingene phaya eNelson Mandela Museum. Ndiyabulisa bethuna kuba zikhona ii-departments ezikhoyo phaya ndizibulisa zonke ii-departments za museum. Ndingene emasangweni wakwaDisrak. Ndiyabulisa bethuna kumacandelo onke akhoyo. Ndiye naku-national ndiyabulisa. Ndiqithe ndize kumatyathangubo akuthi abantu abasigcinele amafa wethu ke iyakuba lulwimi lwethu kunye namasiko kunye nezithethe zethu. Ndithi azisele zenyathi. Ndiqithe ke ndibulise wonke umuntu olapha. Ndiphinde kwakhona ngokukhethekileyo mandibulise usisi ingasiyaphakame masimbone usisi opha kwa libraries pha eNelson Mandela Museum usisi Lusanda Tyali ukuba ukhona ngicela phakame nje. Oh bethunana nanku ngapha ukuba ndilinxila lengoma ngakumbi inxila lezidlalo ngendisithi kunje kwenze bani. Masingathi uJesu ngoku akangena indawo uJesu namhlanje. All right. Ndingaphosanga maseko ndinguyamkela igama lam wakwantwalana. Kodwa ke abantu abaninzi apha phandle baye bandazi ngoba ndinguAli. Ndiyinzalelwane yalapha kwaLindile eMthatha ngapha kwase-Ultra City emveni kwaseChris phambi kwaPain wamkombani. Ndicimba ngalamaphara kwaLindile. Eke bethunana zininzi into enzenzayo. Ngaphandle nje kokubhala zininzi kakhulu into enzenzayo. Akho nto ningayenziyo ndifuna uyenza. Ndiyacula nocula, ndiyajiva nojiva, ndiya-actor no-actor, ndiyabonga nobonga. Ndikhona ebaleni ndiyadla. Akho nto ningakwazi uyenza endifuna ukuyenza. Ube kanti ndimamele mntwana esikolo. Buyi friend yam pha kuFacebook umane ujonga neevidiyo zam ndijiva pha. All right. Kulithamsanqa kakhulu ukuba lapha phambi kwale nginginya ingakumbi xa kuza kuthi kuthethwe ngomsebenzi wezandla zam phambi kwam, kuthethwe ngam ndisaphila, kungaxokwa ngam ndisosweleka. Masithethe ninyani kuyaphoswa umntu esosweleka. Andazi noba kulungiselelwa uba makafike kakuhle kulaa ndawo aya kuyo okanye wena uzilungiselela bangaza ngakuporheli loo mntu lo andiyazi. Ndingumthandi kakhulu ke mna ke wolwimi lwesiXhosa. Ukuba iprogram yakho ikhona esandleni uyaxa ufika kulaa ndawo noyamkela ntwalana ufike kho umehluko ubhalwe ngesiXhosa. Ndiyasihlohla kwasona isiXhosa pha apho ndisebenza khona ndiyatitsha, ndiyasihlohla isiXhosa ebantwaneni besikolo ndiphinde kwamna ngumfundi waso. Ithi ke ngoku loo nto leyo ndiyasi-owisha kakhulu isiXhosa esi.
ndicela ndingahambi kule direction utata ahambe ngayo, ndigqithe nje apha encwadini nje kancinci, emveni koko ndicebise endiza kuyicebisa ndihlale phantsi ndingabi mde. Okokuqala, intlungu yevezandlebe yinoveli ebhalwe ngulo mntwana lo, ndina 30 years kubuhlungu amadolo bethuna andasenzohlala phantsi kule age sifike kuyo, kuyaqaqamba amadolo nezinqa sibadala. Ndina 30 years. Intlungu yevezandlebe njengoba naso isihloko sisitsho sithi yintlungu ne. Ivezandlebe balicecise kamnandi kakhulu abantwana. Ivezandlebe ngumntwana ozalwa ngumhlolokazi. Abantu ke bayathanda ubhidanisa nomgqakwe. Zizinto ezimbini ezahlukeneyo ezo. Umgqakwe wona ngumntwana ovele ngokurhexeza. Utata usekhona, umama usekhona. Into ebuhlungu ke iyathanda ulalela kula macala omama. Xa ize notata wabizwa kamnandi. Xa kurhexeze umama kuvela amagama alumezayo. Le ncwadi ithetha lukhulu kum kude komnye umuntu ondaziyo abambe amazinyo athi gazi ba akazuveza nelamna igama kuba isondele kakhulu kum. Ndilivezandlebe ndithetha nje mna kuqala. Mandingahlali ningalili, ndiyayiqonda uba ningalila nolila. Xa uyifunda ke nayo incwadi lena funeka ube nayo itissue elapha canga kwakho. Ukuba ungumntu walapha eMthatha iyakuzobela uMthatha kakuhle. Uthi xa uyifundayo uzazi zonke ezi ndawo. Umbone uSicelo ejika iTSI yakhe ngase Southridge kwala gophe phakathi kweSouthridge neSidwadwa unqala eUltra City. Ubabone behleli pha eUltra City noAngel. Uve kuthethwa ngeedikolina ezindawo ezisizaziyo kwincwadi ezininzi endandikhe ndazifunda. Ngangaske umuntu onqwenela ukubhala okhoyo apha akayibambe lento enza kuyithetha. Kwakuthethwa ngeqoboqobo endingayazi nobinjani. Kuthethwe ngendawo endingazaziyo. Abe umbhali yena ekuzobela indawo ayaziyo. Ithi ke ngokulonto leyo nawe khawukuphuhlise le yakho indawo, ukhulise le yakho indawo. UMthatha siwazi ngecrime. Kutheni engazikwaziwa uMthatha ngendaweni ababhali. Masizameni ukuzitshintsha ezo zinto ezo. Bethunani. Le novel ndiyibhale ixesha elide kakhulu. Ikhona yokuqala incwadi endayibhala nomntwana wesikolo yayisithi Tyatyadula siba lwam, ndenza imbali kwilizwe lonke worldwide. Akekho utitshala wekho wabhala incwadi nomntwana wesikolo bayikhupha yapapashwa. Never. Umbasa akekho apha. Nange aphakama Mbasa, ukhuphe imaski bakubone. Khuphe imaski kaloku. Sewaphuma ke high school. All right. Ndaze ke emveni koko ndazobhala le novel le ithi Intlungu yevezandlebe. Indithathe ixesha elide kakhulu ke yona. Kwalapha kuyo tata ikhona nje ichapter endikhe ndayiyela euniversity. Ndiyele ichapter eyi-1. Ndafunda unyaka omnye kulo university leyo. Ndiya kulanto ye-passion kwento oyithandayo. Kwaye into yokubhala akuyonto funeke uyikhawulezisile kuba uza kuzibhuda into ezininzi. Funeke wenze nophando. I did i-law eUnisa unyaka oyi-1 for ichapter, andazi uba ngichapter bani kodwa ithi ityala. Lo chapter leyo libifundwa apha ngabantwana abafundayo. Ndayifeyila ke ndayipasa, ndapasa 2. Ndafeyila 6. Kwenye yezinto azifeyilayo ndaba ngu-17%. Ndiqala nqa ufeyile ebomini bam. Apha bethunana imixholo endithetha ngayo yimixholo esingafuniyo ukuthetha ngayo. Abe lowo uchaphazelekayo ebulaleka ngaphakathi. Andanoba ndiyavakala na. I-communities ziyathanda okanye indlela ezenza ngalo ngamaxesha amaninzi ziyazicinezela ezi zinto eziziyingozi, zijonge ezingalungiseka lula. Ngathi andivakala. Masiye kule ndawo le kuba kuthiwe uSicelo livezandlebe. Kuthiwe uSicelo andiphikise masiko nezithethe, ne? Kuba yayikhona injongo ngakumbi izithethe, amasiko asinokwazi waphikisa sinje apha kwizithethe. Yayikhona injongo yokuba umntwana kuthiwa xa livezandlebe ngowalomzi lowo.
kukhuselwa ubani kuqala umama. Kufuneka nalomntwana naye ekhuselwe engahambi eyantaza nje hleze kwalatata lomkhulisileyo athi ayingowam aphethe engenandawo. Yilanto ke nguthiwe ke ungowalamzi lo umama endele kuwo. Siye kwimpazamo zabazali. Bazali impazamo esizenzayo zingabambi zibenhle emntwaneni. Zingamokha, zingamdiliza umntwana. Ndingabe ndingangeni. Kwezi zinto ezenzekayo nakwezi mpazamo okanye izigqibo ezithathwa ngabazali emntwaneni zide zilidishele kwi-depression. Ukuba ungangena apha esitalatweni etown uzodibana nabantwana abaninzi ababizwa ngoba zi-street kids. Very few of us abanesibindi zoba kambizi kozapha kozombalisela kutheni ulapha. Kungathi kwenzeke kuthi kanti omnye wabo ephaya nje ubaleke ukuba livezandlebe, ubaleke inhlungu yoba kulivezandlebe, ubaleke indlela acalucalulwa ngayo nendlela abukulwa ngayo. Likhaya, society. Asizuyishiya society. Kutheni singazuyishiya i-society? It is because i-society is so stereotyped. Ndicela ungangeni kakhulu kwezinye izinto. Sive kuthiwa abantu bane-suicidal thoughts. Asazi ingxaki zabo. Ebezame ukuzibulala asiyazi ingxaki. Ebenze ethile nethile nethile engebingamkhokhele bamakasweleke asiyazi ingxaki. Ndenzela nawe mntu onqela ngenyimeni ukubhala. Ngakumbi xa uzokubhala i-novels ne-drama. Zijonge i-themes, imixholo ongathetha ngayo. Ungayokhangela umxholo wango-1948 ongawaziyo nawe. Xa uzokubhala into ezinjenge-novel ne-drama, unless ubhala non-fiction. Khawuthethe ngento eza kumchukumisa umuntu lo uyifundayo. Khawuthethe ngento athi ngokayifundayo umuntu arelate. Khawuthethe ngento that will open i-debates. Abantu xa behleli bakhe bathethe ngaloo nto leyo ithile. I don't know uba zingaphi calls endazifumanayo nzokhupha le ncwadi lena inhlungu yevezandlebe. I-national radio stations, i-local radio stations ndibuzwa ngale nto kudebatwa kusithweni. This is what I wanted. Kwakuyinjongo yam ukuba njengoba ndibhala le ncwadi makhe kuxoxwe, singaxoxi ngezinto nje eziphaa ngaphandle zibe zikhona ezibulala umntu. Ixhoba ke ngelishwa lelona liva inhlungu ukwegqitha lo uyibukeleyo. Mandikhawulezise nje bethunana. Sinawo nomcimbi okhavarishwayo apha kule ncwadi into edibene ne-identity crisis. Lo mntwana lona ulivezandlebe ungusicelo akazazi uba uya kuzilandela kweliphi icala. Kutheni engazuzazi? Kuba kaloku ungumntwana womfazi, umama wakhe kayontombazana wakhutshwa kokwabo ngeenkomo wafika kulo mzi wasemavundleni wamkelwa ngenyongo. Ithi loo nto leyo ungwalumzi lo mntwana ngokwesithethe. Unaye u-biological father, uthi xa ezikhangela kwayena biological father lowo unezakhe ingxaki ulivezandlebe yena kuqala. Vele nje angayazi noma makathini. Wena ubungathini ke mhlawumbe? Ubungaqala kweliphi icala? Okay, these are the matters esidishana nazo daily. Le ncwadi ayijolisanga kwivezandlebe qha, ijolise kwimeko yokukhulela emzini engengokokwenu, ucinga uba ngowakokwenu okanye ungacingi uba ngowakokwenu. Nezinto esizenzayo thina bantu bakhulisa abo bantwana abo. Umuntu okhulele komnye umzi uza kuyazi. Kutheni eza kuyazi? Kungoba uhleli enento apha ngaphakathi esiyibiza ngoba ngungoba. Omnye uzawubuza uba ungoba yintoni? Because lo maziyo.
ungoba nokuba ungamenzela into entle uza kuthi undenzela kuba ndiphazamela athi ngungoba ngukuba undenzela lento undiphethe kakuhle nje kuba endazi ukuba ndingubani eyazi imeko yam yokuhlala apha undiphethe kakubi kuba uyayibona laa nto wena awuyazi lapha ngaphakathi kuye mandiqhubeleke bethunana yho andisazazi noba bendindawoni nalapha ke xa ubhalayo ke mntu urhalela ukubhala apha exesheni khawukhethe kakuhle isihloko sencwadi ibikhe yachatshazelwa ndanoba bichatshazelwa nguwena tata okanye bengutata ngapha ukukhetha isihloko kokuqala yeyona nto inzima uyakwazi uba nazo zibe ntlanu ungaphumi nesinye kwezi ubuzibhalile isihloko sikhutshwe ngumxholo lo ubhalayo kwakhona xa ubhala khawamamele la mazwi afikayo kuwe kuba ngawona azokuphucula le ncwadi yakho ungafuni ucinga awakho kakhulu thina ke siyakwazi novuka ebusuku andazi noba mhlambe singababhala abathongayo na uyakwazi uvuka ebusuku ngokuleleyo buphela ubuthongo buza kubuya ubuthongo sokhupha lento le uyixelelwayo khawuyibhale pha phantsi iza kunceda ungayibhali ke emveni kofuna uyihlela kwangoku bakhona abantu ababhala incwadi for 4 years abhala chapters eziyi-2 isizathu yintoni oko wayi-editor each and every time ufika kulaa ncwadi le ndawo leso ibhalile waphinde wayifunda ufuna uyi-editor iza kutshintsha yonke kuba kufike ethile ngeli xesha ngoku ufika wena uya kulo ngayo khawubhale uyigqibe incwadi emveni koko ke ungakuzijonge ke ezo ziphene bakhona abantu abaqashelwe ukuedita incwadi ungamnika nomnye umuntu uthi khawujonga apha mani elibali lam ndilibhalileyo akalijonga jonga athi masilungise pha naphaya 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 awukayisi kulamhleli ke ngoku andanoba ndiyavakala na yho bendigqibe ndi-emotional ngonditshintshile ngoku ndilibele ngoku ukuba ndiyafundisa ngoku ke iphinde kwakhona xa ndiza kukwehla nje ndingekwehla awukwazi ndicela ukuyigcinisa akho bold letters ongavela vele mhlawumbe umlomo wam bold cameraman ndiyacela impumlo yam uyehlise kancinci ingabi nkulu apha eTVini awukwazi ukuba ngumbhali ungengomfundi le nto uyibhalayo uyithatha phi le ndlela yokubhala uyithatha phi awukwazi ukubhala ungabi ngomfundi uqala ngokuba ufunde incwadi that is why ke ngoku sinazo ii-libraries khawukhuye pha kwii-libraries bakhona babhali bayazimaketha khakuthenge eza ncwadi ukhe ufunde uzobhala inoveli masithi mhlawumbi uzobhala inoveli ke ngoku khawuzithenge ke ngoku noba zintlanu noba zilishumi awuzungazifumani izinto eziyelelene yabo uthi kubhalwa kanje kuba nebeyazi apha kuni bafundi bapha eNelson Mandela ikhona ilibrary kuwe wedwa mntanam abanye bayazi zinto esizibambile masiqhubeleke ke ngoku apha ebomini wonke umuntu bethunana belongs somewhere ndicela le into sizi-communities masiyamkele nabani na apha ebomini belongs somewhere andizuyicacisa ndizoyiyeka kanjalo ndiphinde ndiqhube mfundi mntu omdala education is the key sayiyeka kanjalo ndiziba the key ntonini kodwa education is the key imfundo ibalulekile kwakhona apha ebomini be an opportunist sukuyiyeka i-opportunity idlule hayi ingxaki mna ndingakwalindile hayi ingxaki mna kaloku uyayiqonda kaloku abazali bam uyayibona mos ingxaki uba ndingayenza le nto uyayiqonda solo nengxaki be an opportunist never let any opportunity pass be a risk taker always aim high in life aim for 100%
So that if you fall from 100%, you go to 60%. Never aim for standard in life. Because if you fall from standard, you're going straight to fail. Hansa kumshiman. Ndiphinde ndithi kuyo yonke into yenzayo, leave a mark. Leave a mark kuyo yonke into oyenzayo. Masithi mhlawumbe busesikhundleni esithile tata. Xa uphumile kwesasikhundla, malisheke igama lakho phayana kwesasikhundla. Hey, ubani? Bekuthiwa kubani besengibani apha ngeyisithi lento ngoku. Hey, ubani wathi? Akasekho kule ndawo. Always leave a mark wherever you are. Iphinde kwakhona, build your name. Abazali bakuthiya wena likhulise lakhe. Makuthi xa kuthethwa ngoyamkela ntwalana, kuqale kucala izitulo kuhlalwe phansi ukuthi asinokwazi ukuthetha ngontwana sime ngenyawo madoda. Yindoda leyo. Yindoda leyo. Okokugqibela bethunana, kukho nje into encinci endihluphayo noba nani nenayiva nje kancinci apha. Sinengxaki singababhali besiXhosa yokuba isiXhosa asithandwa. Iqala pha kuthi ke emakhaya ke lanto. Bedroom bedtime stories. Kubani umzali ongandiphakamisela isandla athi ndinayo mna endimfundele umntwana wami yesiXhosa. John took the goat ayesozela nyana umntwana. Angathi yazi ngonyama. Yeah. Kwaphela intsomi, storytelling zaphela. That is why ke ngoku kwindawo ezimbalwa sine book clubs. We are bringing back the oral literature. Oral literature yayingekho kuwonwabisa nje kuphela, ukufundisa, ukonwabisa, ukwakha umntwana. Amasiko nezithethe aleli phayana. Yonke into ngomntu ileli ku oral literature. Ithesis yam leyo endenzayo pha e-university. Ndithetha ngokunyamalala kwayo i-oral lenduza oral literature lena ne ngakumbe pha ku storytelling ndigxile kuye kakhulu. Bethunana ngaloo mazwi ikhona ke nenye ibook club incela siyamkeleni sonke esandukuvulwa apha eMthatha. Zawuphakamisa omnye utata onentshebe emhlophe ingathi kwelicala iphaya eVini Lounge ibizwa ngoba yiVini Book Club. Ngicela nje utata nje aphakamise isandla sisandukuyivula kule veki ziveki nje zimbini zidlulile. Alright, ngalo mazwi ke program director ndiyabulela kakhulu. Ukuba ndithethe into ekhange uyithande iye yakuhlaba, ndiyaxolisa kakhulu. Ibingezo njongo zam, ibingumoya lo lapha ngaphakathi kumusuka emiphungeni. Enkosi. Wow. Bayathetha ababhali. I-author ngapha, ngumbhali ngapha. Ayo author le. Okay, sibuyiqukumbelaha iprogram yethu. Kukho nje iprogram sizawuthatha nje few questions from abantwana mhlawumbe abahalela uzibhekisa apha kwi-author nakumbhali. Few questions mhlawumbe sazilimita to sibe yi-5 asizuthi abantwana kuphela. Abantwana nabantu abadala just 5 questions then ba answer it landa ithi 5 ithi questions and answers sayizama ukuyileqa ibe mfutshane. And then sine awarding of book clubs inayibona ne. Then sibe no izokwenziwa sisigqeba esisilapha ngaphambili uNkosi Joy no Mr Moko no Mr Msongelwa. And then sibe ne vote of thanks ne. Ibe iyaphela iprogram yakho. Niziphethe iprogram phofu? Nangathi ngithethe into engaziwayo. Ibe iyaphela eyakho iprogram ke ngoku. Isho icace ke ngokumehluko between mina nawe. Cace ke ngoba ngomphu ne powers. Eyami iprogram ke ngoku iyaqhubha emveni kwala vote of thanks. Kukho phayana ilunch pha kweyami iprogram. So xa kunolahleka le iprogram aninotya. Kukho ilunch kule yami iprogram. Ilunch ke sizayifumana eBhoto restaurant. It's just a walking distance lapha kufitshane. Sizawulidishwa ngusisi Winnie upha emva mjongeni phakama sisi Winnie bakubone.
Nange awusiswini. Beautiful. Sizawulithishwa nguye ngubabes wokutya. Yes. All right. And then ke siza kwi 5 questions. Sawuthatha. Okay, ikhona i-question yokuqala ku Apostle Fuzile, and then ndisacela ncediswa ngemic yesibini. Mntana esikolo, ngekudala ntsibile mina uzoncedisa. Uzoncedisa utata uMC. Okay. I-question yokuqala sayifumana ku Apostle Fuzile. Nansi ngapha. Ima mntana uzaqala apha kule yokuqala. Izaba apha number 1, esibini sifumane pha kutata, and then esithathu sifumane pha ku kutheni angotata bodwa babuzayo apha ebantwini abadala. Zawuzama uba abantwana siyeza kubo sawuthi masithi 3 bantu abadala, 3 learners. Okay, so kubantu abadala sina 2 ngoku. Sicela umuntu ongumama, akekho obuza i-question? Abantu abangomama ababuzi bayakuxelela qha. Okay, then tata sawunika wena i-question. Sawunika wena i-question esithathu. And then and then siza kwi learners ke ngoku. Learners oqala eKSD, Holy Cross, and then esibini Melton Bekela, then wesithathu akekho newesithathu. Akunyanzelekanga bekhona ne? Akunyanzelekanga. Qha bese sibalansisa nje. Ukhona? Beautiful. Sesiphi isikolo mntanam? Oh, Mandela School of Science. Beautiful. Then sinezi isikolo sinabantwana abayi-3, sinabantu abadala abayi-3. Good ke mntanam, ngicela uncedise nje ngemic le. All right. Enkosi mkhe ngaphambili. Mna andina comment, andina question, ndine comment ethi mhlawumbe in future sport and culture. Ndiyabona usebenzisana no Nelson Mandela. Bangayithatha mhlawumbi bendichekisha abantu aba-disabled apha ndibaboni ukuthi next time ndiyayirhalela ukuthi bafakwe within the program ngokuncedisa le nto yokuthi ubomi bomntu noba u-disabled ubomi bakhe buyaqhuba. Nantsi into yami endiyicelayo. Beautiful. I think bavile event organizers. Yeah, kumuntu wesibini ebephi umuntu wesibini. I think event organizers zivile. It's a very it's a creative, constructive comment ezoncedisa going forward. Cela siqhobele izandla again. Beautiful. Question esibini okanye comment? Enkosi kakhulu program director. Mna ndinombuzo endinawo. Singabafundi base Walter Sisulu apha Nelson Mandela Drive. Bendicela ukuqonda ngenxa yentshisekelo esinayo kuba njengoba singotishara abasafundayo kwaye sikwatshiswa kukuthanda ulwimi lwethu. Sinomnqweno ukuba ngenye imini iWalter Sisulu nayo ibe yenye ye-university ene book clubs. Besicela boniswa indlela kuba njengoba singotishara kukho otishara akukho otishara bemaths kuphela kodwa bakhona notishara besixhosa. Singaba ke banenkolo kuba ulwimi lwethu lolona lutyebileyo. Enkosi. Thank you. I-question esithathu pha. I think nizawuncedisa authors zam ngoba xa uyibambile i-question uyibhale ndibone inqwala umbhali ngapha inoba unayo impendulo yayo. Sine author sinombhali. Ndibone umbhali enqwala. Nansi i-question yokugqibela ebantwini abadala. Thank you, Program Director. My question goes to Tata Monde. When I read your poem, I didn't think that I was going to meet the individual here. You know, I thought that maybe the poem came from some other part of the world. I didn't know that we have an intellectual giant around and a very humble person. My question has to do with marketing. I wish to ask you, what have you done to enable your books to get into school libraries? I taught in a high school around where every year they were telling me, we have 25,000 rand for books. You have not done anything to get books to be placed in the library. What have you done so far to make sure that your books are read by these feeble minds? Thank you. Beautiful. Thank you, sir. I think your question is clear. Our author got it. You got it, Sene. Thank you. Sigqibeleke ngabantu abadala. Siya ke ngoku ebantwaneni besikolo oqale bephi kanene.
Upayana KSD. Nango, Thank you. Firstly, I'd like to greet everyone present. I have a question to both authors. My question is, if you're an author, like maybe you like writing, but you do not have a platform where you can show people the things that you've been writing, so be it is poetry or storytelling, how can you show your work without necessarily having to be under some sort of publisher? Because as they mentioned before, publishers don't always accept any poem or any book. Okay, thank you. Ibanjiwe question yakho mntanam. Owesibini ebephi kanene? All right, ukwalapha kufitshane. Yes. Ngicela ukubulisa utata uyamkela Ntwalana. Ndinombuzo kuye. Ndicela ukubuza tata bana incwadi yakho inhlungu yeve zandlebe ifumana kanjani emntwini oyifunayo? Like Thank ufuna you. ukuyithenga. Thank you. Wow. I think ngona mbuzo umhle kakhulu apha kutata uyamkela Ntwalana. Awukho umbuzo omhle njengalowo mntana. Ubelapho ugqibe. Utata uyamkela, I'm sure uba ngona uthanda kakhulu lo. Ulapho ugqibela mntanam. The last question, Nelson Mandela School of Science. Firstly, I would like to greet you all. My question is for you, Mr. Yamkela Ntwana. Ntwalana mntanam, incinci le ntwala. Suthi ntwala incinci mntana. Okay, kuthiwe apha we can advertise writing zethu. But xa siziposta ku social media as in Facebook, abantu bayazithatha, then they screenshot them. Then ke ngoku ufumaniseka uba uyasibona uba libali elibhalwe ndim and this is my poem, but ibhalwe ngomnye umntu ogqiba apha ngezantsi atsho abhale igama lakhe nefani yakhe. What can we do about that? Hey, ubhadlile mntandi. Clap hands. Beautiful. I think questions ababhali bambazi bambile zonke sizawuqala kweliphi icala siqale utata azasiphendulela. Yeah, program. Siqala ku-author. Siqala ku-author, okay. Program director, thank you very much. Now, I only am going to respond to two questions. One about marketing and the other about how we may expand our platforms and get our works out there. Yeah. Look, on the issue of marketing, as I said, as someone who is committed to writing, a number of questions you must quietly ask yourself. Look, your book is not going to be read by your relatives. You must accept that. In fact, almost all of your relatives and friends are going to want the book for free. Yes. Yeah, that one is given. Everybody who knows you, they want you to gift the book to them. Yeah. So the marketing thing is about getting out of your quiet skin. Have an account on Facebook. Have an account on Twitter. Create a profile about yourself. Post things, extracts, a little bit of extracts about the work that you've done. Engage people that have questions about writing, not only about your books or your book, whatever the case may be, but be literary in the sense that you give reviews to other books that you've read. In other words, the strategy you have in your head is about getting yourself to be known as a person concerned with issues of writing. The marketing begins there, that you establish a profile about who you are. Most people, bethethwa ngento yoba inantsika title is the first important thing in a book. For me, I write a title last, because most of the time when I write a book, I actually don't know what the book is about.
It might sound like a contradiction in terms, but when you write a book, once you reach about 5,000 words, that book assumes a life of its own. It's like what they call in car design. There are certain things that in the design of a car are caused by the initial things that you designed the car to have. So that's why you might have a car being recalled because suddenly certain things we decided iyawuya kwi-production nayo ke le asinaba sayijika sawujika kwi-next round. But you don't know those things because as you write, the story takes over from you. So you need to appreciate all of those things. They're about how you talk, how you engage with the publics, how, you know. But the point I'm making is that make yourself to be out there. E-marketing is not, unfortunately, a character trait ye authors, because abantu abazi authors ngabantu abathanda ukuzifihla. Inqabile noba kuyibone author ithetha nje nabantu apha public. Yeah. The other thing, it depends how you are published. If you are published by an established publishing house, then your book comes with a budget for marketing. In other words, there's someone who will do this for you. You will get calls to appear on TV, on radio, and if somebody is arranging those things. On your own, it's not easy. Yeah, it's not easy. So in other words, you must read the program and understand the personalities there. Who is dealing with issues of literature there? Zibhanxe, go phone and say, yeah man, I've got a book. Can I talk to you about this book? Baza nabo ke bayifuna for free. Baza khawusinike isample yale ncwadi. You see, television. I've done those things myself. You just phone somebody at SABC. You read the structure of management, of staff. You see who's dealing with what. So you get into touch. In other words, get out to do these things. Use data. You know, it spends a lot of money. And you must have a reserve of books that you know that these ones I'm not going to get anything out of them. Ziyapisa. Also target certain people that are in prominence in terms of writing. I may give a book to, let me not mention, but when I give a book to somebody who is a celebrity, not celebrity, I hate celebrities, but a public figure, I kind of expect that person to speak about the book and write something that's all the payment that that person will give me, just by talking about the book. That's why you need to use social networks, so that you then target all these people that are always talking about books, and to come phone, hey man, can I give you a copy of my book? It's free. You don't even call for that person to review the book. You just render that person to feel their own guilty consciousness about it. I'm not saying I want messages and calls from you about your books, because I've been in that situation where I get called by people to say, I've got a number of books that I still have to read, so I owe people reviews and everything. But that's how it works. Ne? So you need to budget. If you've printed about 200 copies, you must know that about 40 of those are free. There may be more that are free, but definitely about 40 of those are free. So I'm saying marketing is about those of us who write without budgets, and when we go to funerals, our own version of after tears is book sales. Just as people are crying and drying off their tears and beginning to, you say, hey, Makelwa, nansi man incwadi. You do know that I'm a writer, please, can you support me in this? Of course, you do that with making a new sense of yourself, understanding what the opportunity, the occasion is about. But the point I'm making is be out there.
it's ikhona lanto esithi izakuzela kanjani lento uhleli ekoneni. So ayizofika kuwe. Then on the question about, I think I'm also answering the question yolumntana bebuzba, as authors, what platforms do we need to use and everything. But I'm just saying, be available, be free with your time. I mean, I've heard people who call me to say, Umdu will read a line in a book, but that person has a number, as my number, and say, no, Monde, man, this book can't proceed along these lines. Then I would be like, okay, just read further. 10 minutes later, the person again calls, no, Brahman, you are messing this up. This person is now interacting with me as the author and taking advantage of the fact that they have my number. And that must not offend you either, because that person is excited and they actually love this thing. It also means that when you sell books, read about ways of selling. It's a skill to sell. For example, I took a decision that I would not use most of the time the South African Post Office to send books to clients that are outside of my own town. Because chances are, my experience with the post office, and I'm hoping there's no leader person who's from the South African Post, but my experience is that the books get lost. The parcels don't arrive. So once a parcel doesn't arrive, it means you must send another one, spend another cost of sending this book. But this book now is for free because the person had already paid for the other one. So I then got to adopt an attitude that lo uyicholileyo uyakuyifunda. And xa eyifundile uzakwenza marketing about it. There are many people who have read my books, which I know that I never sent them any of my books, but they got it from second-hand sources of getting books. So I'm saying, make yourself available, engage, be available, and change, get out of the skin of ube usgumelen, be out there, be chacharach. Thank you, Chair. Nkosi tatu author masimqhobele izandla. Thank you. All right, ndiyabulela kakhulu ne. Ndizayikhawulezisa wena le mibuzo. Ndicela uqala ndiphendule la ndawo le ithi how do you showcase your work ne? Andabe besuka kwelicala elingapha na. Unalento uyibhalileyo. So ukhalela ubona ba ungakwazi na ude uyipapashe kanye ukuthini. Into engaxela yona yokuqala ithi ukuba ungumuntu oxova amagwinya vana nabantu abaxova amagwinya. Ukwenzela ba ukwazi ufumana ingcebiso loba igwinya linyuka kanjani na. Igwinya lithengiswa kanjani na. Ithi ke ngokulonto leyo ungumuntu obhala mhlambi othanda ukubhala inovels okanye imibongo ne. Kakukhangele iauthors ku social media ngakumbi ke nibahle kakhulu napha ku social media. Kakukhangele iauthors ezibhala imibongo. Uyabona? Ye-English mhlawumbi wena uthanda ye-English khawukhangele i-authors khawumane ukhomenta nakwiilentuza zabo khawujonge nee-friends zakhe ne uyazi-eda ezi kule line of duty. Then ngokwenza njalo ke ngoku one day you will gain i-trust. Andazi uyandiva nani lo mntu lo niyakubona uba ngumntu active lapha, you will gain i-trust. There is omnye umbhalo uhleli apha phantsi oko ndandicinga uba ngumbhalo wapapashayo kuba phaa kwi-social media kwanto endibhalileyo edibene ne-literature uyangena akhomente. Uyabona? Uyangena akhomente. So ndibona lo mntu lo uyayilandela imisebenzi yam nam undithembile. Then one day that person sent me ilentoza one poem yakhe. Ncilashe khawujonge apha man. Ndiphendula ke mna ke ndithi ndizayijonga ekuseni. Abadla ngoni inbox abayandazi ndidla ngokuthi uzondiza kuphendula ekuseni manje sekwento endibambileyo. Ingapheli ne20 minutes ndibuyele kuye. Hey ifuna ijonga man. Ungumuntu othanda ubhala kanje nakanje. Oh okay, imisebenzi yakho injani? Ndingakucebisa ke ngokuba udibane nale editor. Yonke into iqala ku-editor before uyoyipublish.
Yebo, zikhona icompanies ezine editors zazo, but ingaske uqala ube nayo eyakho ieditor. Andifuna ungena kuba ke zikhona editors ezimosha kanjani umsebenzi womuntu. Sekupha kula stage sokugqibela because khange iqale ieditwe. So na andanabantu kuphendulelana ngalondlela leyo. Okay. Siyakwazi ke nathi ke ubanceda abanye abantu ngokuba usi-inbox okanye uthethe WhatsApp yonke lonto leyo. Siyakwazi uncedisana kodwa ke ungazothembe wonke umuntu. Ndalahlekelwa incwadi yami yokuqala. Ndayibona ipapashiwe. Ndiza kule ndawo le yesibini. Kulento yokupapasha yokubhala kwi social media okanye uthini. Kwi social media sokuyibhala yonke lento yakho njengoba utata besitsho ne sirhalisele qha okanye yibhale xa sele ipapashiwe. Siyakwazi ke ukuthatha ipoem, ndithatha ipoem mhlambi kwenye yencwadi zami, ndithathe ndiyoyibeka phaya, ndiyayiqonda ukuba le poem yi-crowd puller yam. Ndiyakubiza ukuba izondikhangela, ukhangele kwanto ngam. Ndiyakwazi uthatha ichapter apha encwadini, ndiyayixhoma, seyitheni le ncwadi ipapashiwe. Ithi ke ngoku lonto leyo, xa lo mntu leyo uye wayipapasha lento yakho, uyakwazi ke ngoku kumangala ke ngoku because that is plagiarism. Yebo, xa ungayibhalanga uba yakho andifuna ukuphosisa, akukho lula ukuba uthetheleleke. Yebo, nabanye ababhali ke baza kongeza ekufuneke ndiyongeze, ekufuneke ongeze. Okay, nansi. Enkosi. Uncedisa nje umbhali apha. Ndiyathanda ubhala mos mna iquotes phaa kulanto ku Facebook. Qha ngenye imini ndibona intombazana apha uba haman beke ndayibhala le nto le. Xa uyitshintshile phofu awuyikhuphe injalo but uyibhala uyakho ipage. Ndimbhalele uba ndiyilanda screen grab le yam ne agqiba ndimthumele into yoba khawundikredithe ndacela please. Akho nto irongo uthatha into yomntu qha uyibhale phaa ezantsi uba original ibhalwe ngubani. Ndithi bubusela obenzayo qha wathukisa because I understand yena ilaa nto le nto sikuyo. Ndaphinda ngenye imini ndigodukile. Xa ndifika ekhaya ndifika kukho omtshana wam uCrazy uba ukhe 2020 bebhala ii-exams. Incwadi yam sisikolo esithile ndindawuthi hayibo ndiyithathe le nto ayibhalileyo ndithi makaqokelele iitshomi zakhe yabo zabapha iilekese nyhani aze nazo esikolweni. So apha ke kwa Department of Land Basic Education ne isikolo asikwazi kufundisa incwadi yakho singayithenganga. Kukubiwa kwe-copyright laa nto because u-basic education le ncwadi katata ifundwa esikolweni ibhatelwe because kunento ebizwa ngento bapha kuthiwa yi-LTSM, Learner Teacher Support Material. So kukuthengwa kwencwadi ku-basic education kwi-publishers then azithumele esikolweni yabona. So nayiphi na ke artist uba sikule into ye-arts ne even nabantu abaculayo nabantu abazobayo ziyabiwa ii-pictures zabo. It's part of the culture yethu yabona. Exactly. Mandigqibezele nje ke ngoku ne siye apha kulo mbuzo lo besithi ke ngoku kwi-universities i-book club uyivulwa kanjani ne. Andizugxila kwi-university qha, ndizogxila kwiindawo zonke. Okokuqala ibani nobuhlobo nee-libraries. Yebo, uba ningaqala nibe nobuhlobo nee-libraries ungakwazi ufumana ii-members zale book club phaa e-library. Yebo, because ninento zokuthetha. Yebo, xa nibona apha endleleni uthi awurhalela ujoin i-book club, mna ndiyacinga uba okay mhlawumbi soba nemali apha, okay andazange ndafunda nenye incwadi ndingavuma. Yebo, ndiba nobuhlobo kune-libraries, iba nobuhlobo ke ngoku nabantu abathanda le nto uyithandayo.
ndicela ukugqitha kuloo ndawo leyo ndingahlali kakhulu kuyo. Incwadi yami ifumaneka kanjani? Ngelakhi namhlanje ndinayo ibox ndiyiphethe about 70 copies ezikhoyo. Ithengisa nge-150, ungathi iyadura. Uyivile kule cazwa la 20 rand uba iza kum. Mhlambi pha endlini unyanam uzawufika kuye ndiphethe i-240 ngethemba nizawuthenga nonke. Ke iyafumaneka kum nge-150. Ukuba mhlawumbi uyiphethanga ngokwe-150 ungayithatha ifowuni number yam. Inumber phone yam ithi, ndicela ukuyibiza nantloni ngayo, 073 ne 3900 921. Konayo ikopi yencwadi lithi Intlungu Evezandlebe, ikhona phaa kwipage yokuqala. Okanye uye kuFacebook ukhangele uyamkela Ali Ntwalana undi-inbox. Xa undi-inboxayo ndicela ungene emxholweni. Ungathi hi, how you doing? Andizukuphendula, ndifuna uxoxa. Wenza ntoni ngoku? Kwathi ndiyacela ndibulise ungqale ngqo emxholweni. Okanye uyayifuna eFanscake Bookstore. Iyafumaneka eFanscake Bookstore. Iyafumaneka nge-205 rands eFanscake. Okanye uhambe uye eVinnie's Lounge. Xa uyotya phayana ubala imali yokutya ibala ne-150 yam. Uye khona. Ndicinga ukuba ndigqibile ke ngokuphendula imibuzo lena. Ndicela nje ukunyengeza nje enye indawo mntaka Trom. Phaya ngemva bethunana kukho ababhali bagcwele pha nencwadi. Awunongaboni nebe inye ozoyithanda. Inkxaso siyayidinga. Siyidinga kuni. Kanifunde ento sizibhalileyo. Hleze zinincede. Ndiyabulela. Beautiful. Masimqhobeleni izandla. I think ezinto zitsalayo sibuzigqibarha ngoku. Umfundisi uthi kubiwa neentshumayelo. Akho nto ingabiwayo, nee-jokes ziyebiwa. Ziyebiwa nee-jokes. Kukho ijoke, kukho ivideo yami eyayithetha ngembongi. Ndithetha ngembongi egay. I'm the first person apha eSouth Africa uthetha ngembongi egay. Yadlalwa kumhlobo wenene loo nto nguLucky's. The next thing there are videos ezithetha ngembongi egay. So ayikho into engabiwayo. Okay, by the way, sifikela kwindawo ye-awarding of book clubs. Sibufika ekugqibeleni. Esithe sizoyenzelwa sisigqeba uNkosi Joy no Mr Moko no Mr Msongelwa. Xa ufuna uMC program director noba unantoni ungene kuFacebook unilandele iFacebook page yami ithi Tumelo Trom Productions. Noba unantoni, noba une baby shower, noba une father's shower, noba une mother's shower, noba unantoni, ndilapho. Noba kwiprogram yakho unayo uMC ufuna nje comedian because I'm a comedian. Ozohlekisa iaudience yakho before islot esithile. I'm there. Uya ku Tumelo Trom Productions. Okay. Sibeke ngapha. Okay. Kukho into ethethwayo ngapha kuthiwa? Oh, kukho iband yam neyibona iband bisitsho kamnandi apha. Ile band kuthiwa igama layo Isingqi Sengingqi. Beautiful. Sibaqhobeleni izandla. Okay. Utata uMonde Nkasawa, I think ebeleqile, I think uhambile. So kuzawuqala kule awarding of book clubs kuzawuqalwa apha kwi-authors. So yena seyihambile, so that means sishiyeke no tata uNtwalana. But ke bazayenza isigqeba sam. Okay. Manphinde ndibulise kwakhona. I think ezo awards kodwa ke token of appreciation, i-presence yenu kulomsitho ubumkhulu kangaka. Sizawucela ke umntana enkosi anikezele ke ezi token of appreciation. Eyokuqala izaya ku Mr Ntwalana. Simqhobeleni izandla. Enkosi. Enkosi mdala enkosi. Sigqithe ke siye ku Bhuti Mzukisi.
bazabonke. Oh. Okay. Hayi ke phambi kokuba ndinikezele ke kwi-book clubs. Ndifuna nje uthetha nje kancinci pha kulamba bekuthiwa ndiyathanda ubulela kakhulu amagosa akwaDisra ngalo msebenzi umhle kangaka. Le into ye-book reviews ne-reading yi-flagship program yethu. Siyabacela pha kwa-Department of Education abantwana kodwa batrainwa sithi pha kwa-community libraries. So ngumsebenzi wethu lumhle kangaka nobona kangaka. Hayi ngowe ka-education. And ke siye sikhuthaza abantwana bam baqhubekeke ngale nto ye-book clubs ngoba kukho ne-national program kaFunda Mzansi. Abanye ke bakhe baya eGeorge bosimela kulo national competition. Nakulo nyaka ke izawuba khona. So ngaske nitraine ke ukwenzela nizokwazi ukuya eGeorge. Ithini ingoma siyaya eGeorge. Sizawucela ke into ba akube kungakompithwa namhlanje. Namhlanje nje bekushowcasewa izskills and the activities that are done at the book club levels. So wonke umuntu uzawufumana ngokulinganayo. Kodwa ezinto azathatshwanga emntwini zeze book club ba masincedise i-book club ukwenza umsebenzi wayo. Singathi sakunika i-laptop ngoku ibe ka chairperson we-book club bukhona. Yeyo book club yonke. Andiva zizawuhlala futhi kwithala lencwadi eli ba sebenzisana nalo. Enkosi. Sizawuqala ke ngomhlonto. Mayize ne-librarian kaloku. Abana librarian. Abana teacher, abana librarian. Zinkedama nje abantwana. Bapha abantu babo. Bafoto abantwana kaloku. Mabaze eqongeni lumsane sekutheni ngoku ingo awadayo. Oh. I-laptop lena yephi? Oh, okay. Oh. All right. Hambela nje kanga. Okay, i-laptop yona? Nango ke umhlonto. Sibaqhabeleni izandla. Enkosi ke sekugqitywa ufoto. Sizawucela ke Sizawucela iPort St John's. Lungisani benicela umntana enkosi benguye awada le laptop. Onikezela ngale laptop. Nkosi. Kubani ozayamkela ngapha ya. Ulibrarian wase Port St John's uphi? Umama wabo. Izani staging. Kubani ozakwamkela ke ngoku i-laptop? Kumama wabo. Okay. Thank you. Siyabulela mntwana. Babafuna i-picture ungangqambi mntasi. Thank you. Sizawucela ke abantu bendawo KSD. KSD on stage. Sicela i-KSD stage. Hayi not wonke umhlali wase-KSD. Abantwana ababeze book club. Kuthiwa blues.
Oh, bahamba nomama notata. Thank you so much, KST. I think siyabuyela. Hayi ke siyabulela thina wethu umsebenzi siwugqibile. Program Director. Wow, enkosi kakhulu ba. Iprogram yami aniyilibazisanga kwanina. Owenu umsebenzi niwenze kahle kakhulu. Cela sibaqhobeleni izandla. Beautiful. Iphathi yokugqibela ke ngoku i-vote of thanks. Phayana kwi-vote of thanks kuzawuba khona unkosi uJoy nguye ozasenzela i-vote of thanks sibe sigqibile. Then as sizawulandela usisi ngicela ubabe sokutya niphinde nimjonge. Nange usisi wini nembo? Ubabe sokutya. Sawulandela yena as ezawube esiya. Right, thank you. As ezabe sisa ebhodwe restaurant. Sicela ke ngoku then ke elixesha siphumayo iband yethu izabe sikhupha kamnandi ngento etsho kamnandi elixesha siphumayo bazaba ngabogqibela uphuma kuzabe kusitsho into nje etsho kamnandi. Masinikeze unkosi uJoy. Good, abantwana besikolo bayakhahlela nabo ngoku. Good. Nkosi Mfokatrom. Mandibulise. Xolweni nje bantwana. Mandibulise ngelithi qanga nenziba zayo. Ukuncedisa nje ngexesha xa sekumane kuthethwa ngobabes wokutya sekuleqwa ke ngoku. Ndinikwe nje into encinci yokubulela. Ubulela ke ingangu enkosi umuntu atsho ahlale phansi. Kodwa iyile ezihlizweni zabantu into ethi kwenziwe kakuhle kuyabulelwa kubo. Kodwa ke ngoku into eloluhlobo inika imincili emntwini. Ukuzibone ezi video zimane sijikeleza ko Facebook nalapha ko WhatsApp ufike amadoda amadala ephethe isavana ezibeke enhloko. Yabona ke namhlanje iguqukile namhlanje. Zincwadi namhlanje. Kuthethwa nangezinto abantu abajongana nazo ukulungiselela ingomso. Indinika ithemba ke ngento ethi nge-eve ka June 16 ulutsha lalapha iOR Tambo ke ukutsho ngokwe district libone lona into yobana ngokudibana phofu ke likhokhelwa ke yiNelson Mandela Museum kuDisrak i-department esincedise kulomcimbi kunye zonke ke i-assistances eziye zakhona nomasipala njalo njalo. You know, omnye umuntu angayithatha kancinci into eyenzeke namhlanje. But trust you me, in 20 years time bakhona abazovela ngale mini yanamhlanje. Now ndixolela ke imini enkulu ke namhlanje. Uyeke ke isikhahlelo sami singumini enkulu kodwa ke imini enkulu namhlanje. Ingangaske nyani ke i-youth elapha namhlanje njemba kwakukho i-youth yango June 16 1976 iziveze eka 2022 ngenye imini noba ku 20 years from now but sibe siyazi into bana kwalayiteka isibani ngalamini. Kotata ke ebebelapha besincedisa ke kumcimbi wo reviewer incwadi zabo notata beke wathetha apha esifundisa ngomcimbi wo publisher njalo njalo.
nenze eyona yona nto endicimba njengoba beke wathetha undimlibele nje ubhuti obengapha oyipublisher naye oyi-author naye into ethi kuthiwa xa ufuna ufihla into emntwini omnyama kuthiwa ifihle encwadini bayaxoka ke sizoyifumana ngoku yabona ke mina namhlanje ithi sizoyifumana lutsha ifumaneni yonke nitshekeze buyatyekezwa wonke ke umuntu owenze imini yanamhlanje yayimpumelelo hey andizazi ke ngoku inotes zami zibaleke zaya unentlonti ke oh ndicimba nguwe mfoko kunzima uba ndityholwa ngayo yonke into nguDisrak ngoVenice Club iwusu iDepartment of Education zi-authors ke ezi zilapha zikhoyo i-South African Men's Forum endicimba ikhokhelwe nguwe mfundisi i-Anfasa endicimba nguwe mhlekazi neLaisa Information Association or Library and Information Association of South Africa siyabulela kakhulu kwande apho nithatha khona kanye nezikolo bantwana fundani qhubani siyabulela ke ngobukho benu namhlanje jikani niye ezikolweni niyo inspirisha abanye njengoba ni kwi-classes eziphezulu noko kusekho abanye abaseziklasini ezisezantsi bani ngumzekelo ke kubo ndicimba ngalo magama icacile iyenzeka lento yoba sibe decolonized mntanomhle mcirha iyenzeka iyabonakala qhubani kweza book clubs zenu Budvini sike sizibone sithi sisika ngapha inyama nibe niqhuba pha ngumzekelo omhle kakhulu ngalo magama enkosi ebulela bye amen enkulu amen enkulu all right ngobe siyiqala iprogram yethu siyiqale ngomthandazo xa siyivala sayivala ngomthandazo but ndiyathanda umenshina kukho umuntu ofikileyo apha kwiaudience endirhalela simbulise nje athathe laa ndawo kankosikazi wam phakama nkosikazi wam bakubone ufikile unduna apho ubethusile mcinga simqhwabela izandla beautiful ubethusile mamelani ubethusile is our local artist uyazi eligama lithi local ndizalungisa apha ebantwaneni abantu abadala sebelimoshile gqithi eligama lithi local ligama endilicaphukeleyo for a long time because abantu abamnyama bala understand eligama lithi local artist once athi local ivele ibe ngathi ngumuntu osazama ubona uba indlela etrithwa ngayo wathi uthiwa local eligama lithi local artist lisimple lithi ngowalapha qha ayithetha ayinanokwenza uba asiyizami le nto siyenzayo siyayenza nithini nifuna abulise before kuvala ngomthandazo khawuze tata uba ubulise molweni enkosi Davuke kuseni dingenalo ithemba kodwa yani imvula yamathamsanqa davuke kuseni dingenalo ithemba kodwa yani imvula yentsikelelo ithi thulungakhani zule zonyembezi ithi thulungakhani ayibo kawusukume uphenge izandla kahle wes yathi thulungakhani
nyembezi tulungakale ndithanda le ndawo ke mna babuthethu ithi tulunga ndingenza bhetele babuthethu abayazi ngapha ithi tulungakane tulasana wam. Thank you. Wow. 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 There's a lot apha kulo mntu lo. Yabona i-artist, I respect i-artist ikakhulu ngokwe live performance. Unduna is one of the people siyathanda ubancoma abantu xa sebefile sebengasekho. Unduna is one of the people kwi live performances. Ezinye artist uyayibiza umuntu abebhika umbizi uba makazo perform asafaka i-CD yakhe umuntu apha uqomba imandi nayo nje benoske ndidlale yona nje. Siyabulela nduna. Sifikelele ekugqibeleni siyivala kamandi kanje i-program yethu. Sifikelele ekugqibeleni utata umnengi uzawuza ngaphambili azosivalela ngomthandazo and then sijonge ukutya ubabes wokutya nankya oyena muntu ubalulekileyo ngoku ubabes wokutya sawulandela yena. Ngicela ndingabambezeli ubabes wokutya, ngicela siphakame silungele ime yokuvala. Ngicela sivala amehlo. Egamelo isenelo nyana nelomoya ingcwele Thixo wethu onamandla wonke ngegama lenkosi uYesu emva kwemini nje Nkosi siza kuwe Thixo wethu njengoba besizile ekuqaleni sacela kusenzela inceba usenzele ke Thixo wethu onamandla ngolusuku lubaluleke kangaka wazibonakalisa ukuthi unathi kuba yikho into esinokuyenza successfully ungekho Thixo wethu onamandla. Siyabulela ke Nkosi ngokuhlonitshwa nguwe Thixo wethu ongcwele. Sizawuphuma ngoku hamba nathi mdali wethu kuba ubomi bethu bonke kuxhomeke kuwe Thixo wethu onamandla. Bless aba bantwana Nkosi ube nguThixo egameni lenkosi uYesu. Ublesse Nkosi otishara Thixo wethu onamandla ezi institutions umuseum Thixo wethu onamandla i-libraries moya ingcwele mazityale ukuthi ulwazi luvele khona ukuze Thixo wethu onamandla isizwe sakheke. Siza kuwe ke Thixo wethu onamandla kuba alikho elinye ithemba esinalo ngaphandle kwakho. Konke okwethu kuxhomekeke kuwe. Sibuyisela kuzuku imbeko ubukhosi nobungangamsha bonke nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masamkela ufefe akwabo babalo lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bukamoya ingcwele bungahlala buphumule phezulu kwempilo zethu ngabanye kusukela ngoku de bengunaphakade. Amen. Nalamanzi aselwayo siwanikwa nguwe okukutya sikutyayo sikunikwa nguwe nalamanzi aselwayo siwanikwa nguwe. Okay, masiyeni ngakwela cala. Siyeni ngakwela. Ndiyaqonda abantwana ino abanye bakhona nabarhalela ufota ngoku ne. Mamelani ke abantu abamne. Nizawufotela ngakulandawo ukutyelwa kuyo. Zawufotela ngakapha ya.
ngubhuti wenu lo siyavana ne ngubhuti wenu nizawufota naye ngapha kulanda utyelwa kuyo masilandeleni ubhebhi sokutya siyeni ngapha ya Mama kasibongile awuyeke ukuthi masuphuzile bese uyangiphoxa Mama kasibongile awuyeke ukuthi masuphuzile bese uyangiphoxa Hey mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana Mama kasibongile awuyeke ukuthi umuso uphuzile ubese uyangiphoxa hayi Mama kasibongile awuyeke ukuthi umuso uphuzile ubese uyangiphoxa mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana Oh mama kasibongile Oh mama kasibongile Oh mama Oh mama Oh mama 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 kasibongile Hey Oh mama kasibongile Oh mama kasibongile Oh mama Oh mama Oh mama 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 kasibongile Oh yeah mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana Hey mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana mina ngifuna ukuthi umakhelwane basibone sixabana Hosa. Oh mama kasibongile Oh mama kasibongile Oh mama Oh mama Oh mama 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 kasibongile Oh mama kasibongile Oh mama kasibongile Oh mama Oh mama Oh mama 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 kasibongile Yeah